Hello, good evening to one and all. A very warm welcome for the online program Amba Paraku. Happy Navratri to all the online viewers. Hello, good evening to one and all. Very warm welcome for the online. Hello, good evening to one and all. I give a warm welcome to all the online viewers. We are starting a festival from today evening, Amba Paraku. Happy Navratri to one and all. I'll give a brief introduction about our institute and our guru. Dr. Saraswati Rajatesh, who is famous as a dental doctor and also a noted amongst authentic Kuchipudi dance gurus in Karnataka. Although achieved masters in Bharatanatyam and Kuchipudi, she is trained also in other dance forms like Kathak, Manipuri, Odissi, and Mohiniyattam. She is an A-grade artist of Indian television, empaneled under ICCR, Ministry of Culture Festivals of India Abroad, and received senior fellowship for her research in dance. She is now pursuing PhD from Telugu University, Hyderabad. Natya Saraswati contributes to Indian dance and culture by performances, dance dramas, workshops, lecture demonstrations, and also conducting prestigious and unique festivals. She is also rendering service for the secondary board dance examinations, Karnataka, and also been honored as a judge for many national and international events. Achieved awards and titles like Guinness World Record, Nritya Shiromani, NTR Memorial, Shakuntala Nritya Ratna, Kala Vikasa Ratna, Kalpashri, Sister Margaret Vivekananda Award, Kala Purnima, Kala Shri, Lifetime Achievement Award, and so on. Natya Saraswati travels worldwide every year, which includes countries like Germany, Italy, France, England, Netherlands, Czech Republic, Slovakia, Bulgaria, and USA. Natya Saraswati is successful with branches located in Bangalore North, Hyderabad, and California, now completing 25 years of Silver Jubilee celebrations. We welcome our dearest Guru, Ma'am Dr. Saraswati Rajatesh, and thankful for imparting us the divine knowledge of Kuchipudi. A very warm welcome to this evening, ma'am. Namaskaram to all. Welcome to our Kuchipudi festival. Amba Paraku, a synonym, a prayer to Lord Durga, to the goddess Durga, to protect us from the various evil powers and also to protect us in health during this pandemic. I hereby welcome one and all to participate in large numbers from today till 25th of October, Vijayadashmi, pertaining to only Kuchipudi artists of Karnataka. Swagatam, Suswagatam. We will now begin with the prayer to Lord Elephant-headed God Ganesha and then Tandava Nrityakari Ganesha Shlokam by my disciple Kumari Sangvi. Today we have Kuchipudi teachers and artists who have been awarded as Kuchipudi Natya Saraswati Puraskar
by our organization with great respect. Please watch and tune with us till Vijayadashmi. Thank you. We have the inauguration song. He's a violinist. Gana Kala Bhushana, Sangita Vidwan, Guru Shri Janardhan Sir. Today we'll be playing Ganesha Stuti on his violin. Also, we'll be lighting the lamp now. I will welcome my teacher on stage. गिरिजार्णव पूर्णेन्दुं समञ्चित कलानिधिम् अपास्थ विघ्नतामिश्रम् शूर्पकर्णमुपास्महे Dam da dam da da dam da dam dim da dim da da dim da dim dam da dam da da dam da dam dim da dim da da dim da dim dan dan dam dan 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 da din 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 dig da ga da ga dig da ga dig da ga tum da ga digina tum da ga digina tum da ga digina tum pani paraku girvani paraku वीणा विमोहन पाणी पराकु वाणी पराकु गिर्वाणी पराकु वीणा विमोहन पाणी पराकु संगीत साहित्य नाट्यादि सौहित्य जगति पालिंचेटी जननी पराकु वाणी पराकु गिर्वाणी पराकु वीणा विमोहन पाणी पराकु वाणी पराकु गिर्वाणी पराकु वीणा विमोहन पाणी पराकु वाणी पराकु गिर्वाणी पराकु वीणा विमोहन पाणी पराकु गळमुललोरवलिंచి మా పదములలో నినదించి మముదయ చూడుము వాణి మముదరి చేర్చుము వాణి దివాణి అలివేణి మృదుపాణి అదురాణి
Namaskaram. Sorry for the technical error. We are back. We are back to the platform to begin our auspicious occasion with the prayers to Ganesha. Before that, there will be Jyoti Prajwalana, lighting of the lamp. Ganesha Stuti by Guru Janardhan Sir. ರಾಗ ಅಂಶತಿನಿ ಗಜವಚನ ಬೇಡಿದೆ ತಾಳಾದಿ ಸಂಕೋಚಿದೆ ಸುರೇಂದ್ರ ವ್ಯಾಸರು
Now I would like to call Guru Vedantam Radhesham Sir to light the lamp online. Please welcome. నమస్కారం సార్. రాధేశ్యామ్ సార్. నమస్తే తల్లి, శుభమస్తు, మనోవాంఛాఫల సిద్ధిరస్తు. చక్కటి కార్యక్రమం చేస్తున్నావు, చాలా ఆనందమ్మా, చక్కగా మీరు ఉంది. దయచేసి మా ఈ ఫెస్టివల్ ని తలపెట్టాము. కూచిపూడి కర్ణాటకలో ఉన్న కూచిపూడి ఆర్టిస్టులతో మీరు దీన్ని ప్రారంభోత్సవం చేయాలని కోరుకుంటున్నాం. చాలా సంతోషం తల్లి. అలాగే జ్యోతి తప్పకుండా. ప్రజ్వలనతో మీ నుంచి దీని ప్రారంభోత్సవం చేయాలని మా ప్రార్థన. ఇదిగోనమ్మా జ్యోతి ప్రజ్వలన గావించాను. అంబా పరాకు దేవి పరాకు మమ్మేలు వెల్కమ్ సార్. స్వాగతం, సుస్వాగతం. శుభమస్తమ్మా. చిరంజీవి చిరంజీవి. సభాయే నమః. ఇప్పుడు మా శిష్యురాలు అంబాపరాకు నృత్యాన్ని, అంటే ఈ ప్రేయర్ ని మనం ఆ దేవి యొక్క ప్రార్థనతో డాన్స్ ద్వారా తిలకిద్దాం సార్. సంతోషం. గిరిజాన్నవ
సమంచిత కళానిధి అపాస్త విఘ్నతామిశ్రం సూపకర్ణముపాస్మహే Dam da dam da da dam da dam, dim da dim da da dim da dim. Dam da dam da da dam da dam, dim da dim da da dim da dim. Dam 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 da dim 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 dim. Addi da da dam da 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 da. Pani Paraku Pani Paraku Veena Vinodana Pani Paraku Pani Paraku Pani Paraku Veena Vinodana Pani Paraku సంగీత సాహిత్య నాట్యాది సంగీత్య జగతి పాలించేటి జననీ పరాకు వాణి పరాకు వివాణి పరాకు వీణా విమోదన పాణి పరాకు వాణి పరాకు వివాణి పరాకి వీణా విమోదన పాణి పరాకు వాణి పరాకు వివాణి పరాకు వీణా విమోదన పాణి పరాకు కళములలోనవడి మా పదములలోని మహుదయ దూడువాణి మహుదరి చేతువాణి దివాణి హరివేణి రువాణి అరువాణి సార్, మా అంబా పారాకు ప్రార్థనతో మొదలైన ఈ ఉత్సవాన్ని మీ ఆశీస్సులతో, మీ యొక్క చిన్ని ఉపన్యాసంతో ఆశీస్సులతో మమ్మల్ని ఆనందింపజేయాలని కోరుచున్నాం. నాట్య సరస్వతి బెంగళూరులోను అలాగే హైదరాబాద్లోను గత 25 సంవత్సరాల నుంచి 20 సంవత్సరాలుగా చక్కగా ఎన్నెన్నో ప్రదర్శనలు ఇస్తూ ఎంతమందినో విద్యార్థులను తయారు చేస్తూ కూచిపూడి నాట్యానికి వన్నె తీసుకొస్తున్నటువంటి ముఖ్యంగా శ్రీమతి సార్, ఆడియో రావట్లేదు సార్. వాల్యూమ్ రావట్లేదా? సార్ ఏమ్మా వస్తుందా? వస్తుందండి, వస్తుంది. గురువు గారు చెప్పండి. ఓకే. కూచిపూడి నాట్యానికి ఎంతమందో ఎందరెందరో ఉన్నారు, ఎందరో మహానుభావులు. అందరికీ అభివందనాలు అన్నట్టుగాను ముందు గురు వందనం గావించిన తర్వాత 4 మాటలు మన చక్కటి నాట్య సరస్వతి గురించి, మా శిష్యరత్నాల్లో ఒకటైనటువంటి మంచి ఉత్తమురాలైనటువంటి ఈ నాట్యం కోసం ఎంతో పాటుపడుతూ అనేక నాట్యాలు, ఒక కూచిపూడి నాట్యమే కాకుండా అనేక నాట్యాలను కూడా ఆదర్శిస్తూ, అలాగే ఈ భరత శాస్త్రంలో ఉన్నటువంటి మన భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి
నృత్య రీతులన్నీ చక్కగా విషయాలు తెలుసుకుని అనేక రూపాలతో రూపాలుగా ప్రదర్శిస్తూ చాలా మంచి పేరు ప్రతిష్టలు తెచ్చుకుంటున్నటువంటి సరస్వతి, నిజంగా సరస్వతి మాత యొక్క స్వరూపమే, ఆవిడ యొక్క అవతారమే అని నేను అనుకుంటాను. ఈ పిల్లలందరూ నిజంగా చెప్పాలంటే చాలా చక్కగా బ్రహ్మాండంగా కార్యక్రమాల్ని బెంగళూరులో, కర్ణాటకలో ఈ కూచిపూడి, ఆంధ్రదేశంలో ఉన్నటువంటి కూచిపూడి నాట్యాన్ని చక్కగా ప్రచారం చేస్తూ అనేక విద్యార్థులను తయారు చేస్తూ అందరి మన్నలను పొందుతున్నటువంటి శ్రీమతి సరస్వతి అభినందనీయురాలు. నిజంగాను ఎన్నెన్నో వేలాది ప్రదర్శనలు ఇస్తూ ఎంతమందినో తయారు చేయగలదని నేను మనసారా ఆశీర్వదిస్తున్నాను. అసలు కూచిపూడి నాట్యం అంటేనే భరత శాస్త్రంలో ముఖ్యమైనటువంటి, భరతుడు చెప్పినటువంటి సమస్త విషయాలు దాంట్లోనే ఉన్నాయి, కూచిపూడి నాట్యంలో ఉన్నాయి. అంటే మన భారతదేశంలో అనేక నృత్య రీతులు ఉన్నప్పటికీ చతుర్విధాభినయ సమ్మేళనమే కూచిపూడి నాట్యం. ఆంగికో వాచికస్తత్వదాహార్య సాత్వికపరః చత్వార్యో అభినయక్షేతే యాసు నాట్యం ప్రతిష్ఠితం అని చెప్పి ఆ మహానుభావుడు చెప్పినటువంటి, భరతుడు చెప్పినటువంటి భావరాగ తాళాలతో భక్తి రక్తి తన్మయత్వాన్ని కలిగింప చేయటానికి, భగవంతుని మీద భక్తిని కలిగింప చేయటానికి, భగవంతుని యొక్క భక్తి ఎప్పుడు కలుగుతుందో మానవులందరూ ధర్మ మార్గంలో ఉంటారనే ఉద్దేశంతోనే బ్రహ్మదేవుడు భరతాదులకు అందజేసి మనకి ఈ లోకంలో కూడా, అన్ని లోకాలు కాకుండా మన భారతదేశంలో కూడా మన యొక్క ఈ ఈ భూమండలాన్ని కూడా ఇచ్చేసి అందరినీ చక్కగా చైతన్యవంతులు చేసేటువంటి 4 వేదాల యొక్క సారమే ఈ భరత వేదం. ఈ భరత వేదమే కూచిపూడి అని చెప్పడానికి నిజంగాను ఎందుకంటే ఇందులో కంఠేన ఆలంబయేత్ గీతం, హస్తేన అర్థం ప్రదర్శయేత్, చక్షుభ్యాం దర్శయేత్ భావం, పాదాభ్యాం తాళమాచరిస్తున్నట్టుగాను ఈ 4 రకాల యొక్క ఆచారాలు కూచిపూడిలోనే. అది కాకుండా భరతుడు చెప్పినటువంటి విశేషాలన్నీ ప్రణమ్య శిరసా దేవో పితామహ మహేశ్వరౌ నాట్యశాస్త్రం ప్రవక్ష్యామి బ్రహ్మణాయుధాహృతం దేవతానాం శిరస్తస్తు గురువుణాం ఆస్య సంస్కృత వక్షస్థస్య విప్రాణాం పేషేత్వర్యం అభవేతు అని చెప్పినట్టుగా ఎవరెవరికి ఏ విధంగా నమస్కారం చేయాలి అన్న విషయాన్ని, తర్వాత అది కాకుండా ఈ ఈ యొక్క 11 అంగాలు, నాట్యాంగాలు 11 అంగాలు ఖచ్చితంగా కూచిపూడి యొక్క నాట్య కళాకారులందరూ పాటిస్తూ ఉంటారు. రసా భావా అభినయా ధర్మే వృత్తి ప్రవృత్తయ సిద్ధిస్వరాహ తథాతోద్యం గానం రంగస్య సంగ్రహ అన్నట్టుగాను ఈ గానం అంటే పంచవిధ గానాలు అన్నారు, అదే ధృవాగానాలు అన్నారు. వాటినే యక్షగానాల్లో ఉన్నటువంటి విశేషాలన్నీ. వామనే భామనే పాలోయని పెరుగోయనికి వెన్నోయని కొల్లమామొచ్చేను. ఇట్లా ప్రవేశితరవే కాకుండా ఇక స్త్రీలే కాకుండా పురుషులకు కూడా రాజీవాక్షుడు రాజగోపాలుడు రాతలోనుడు రయమున పెడలెన్ తీరైన కస్తూరి తిలకముదీర్తియు త్రిమూర్త్యాత్మక మణి తెలియబారతు తును రాజీవాక్షుడు రాజగోపాలుడు రాధలోనుడు రయమున పెడలెన్ జితేంద్ర విరచితం శ్రీ సతి కామితం రాజగోపాలం భజే మమ జీవనం రాధలోలం భజే అంటూ సిద్ధేంద్రుల వారు మనకి కూచిపూడి నాట్యానికి ఇవన్నీ తీసుకొచ్చినటువంటి మహా వ్యక్తి. 11వ శతాబ్దంలోనే వాడు అంటారు, కానీ 13 అంటున్నారు ఆ మహానుభావుడు. నిజంగా చెప్పాలంటే నాట్య శాస్త్రం ఎప్పుడు ఉద్భవించిందో అప్పటి నుంచి కూడా కూచిపూడి నాట్యం ఉందని చెప్పడానికి కొన్ని ఉన్నాయి. ఎందుకంటే ఈ కూచిపూడి 4 రకాలుగా చెబుతూ ఉంటారు. ఏంటంటే కుశీలవపురి, కూచన్నపూడి, కుచేలపురి, కూచిపూడి అని. కుశీలవపురి అంటే లవకుచులు, అంటే రామాయణ కాలంలోనే త్రేతాయుగం సమయంలోనే ఈ యొక్క నాట్య శాస్త్రం ఉద్భవించిందని చెప్పి పెద్దలు చెబుతూ ఉంటారు భరతాదులు, అలంకారికులు. అయితే కుశీలవపురి అన్నారు ఎందుకని? లవకుచులు ఈ ప్రాంతానికి వచ్చి చక్కగా రామగానం చేస్తూ ఈ బ్రాహ్మణ
బృందంతో అందరితో కలిసి ఈ రామగానాన్ని చక్కగా ఆడుతూ పాడుతూ ప్రచారం చేశారు కాబట్టి ఆ ప్రాంతం దీన్ని ఏమన్నారంటే కుశీలవపురి అన్నారు. ఇంకొక అర్థం చెప్పాలంటే నిఘంటువుల్లో కుశీలవులు అంటే కళాకారులు అని అర్థం. కళాకారుల యొక్క కూడలి అని కూడా మరొక అర్థం ఉంది. ఈత రకాలుగా చెప్పుకోవచ్చు. తర్వాత కుచేలపురి, కుచేలపురి, కుచేలు అంటే కుచేలపురి వారి రాజేవాటుడు. ఆ కుచేలుడి యొక్క పురమే కూచిపూడి. ఈ కుచేలుడు మా యొక్క పరంపరలో పెద్ద మహాభావుడు. ఆయనే ఈ రామలింగేశ్వర స్వామిని, ఆ రాజగోపాల స్వామిని అమ్మవారిని వెళ్ళి ప్రతిష్ఠించాడని పెద్ద చెప్తూ ఉంటారు. అప్పటి నుంచి ఉంది ఈ యొక్క భరత శాస్త్రం, ఈ భాగవతం, భగవంతుని కథని ఆడుతూ పాడుతూ ప్రచారం చేసి ప్రజలందరినీ చక్కగా ధర్మార్గాలను నడిపిస్తూ భగవంతుడి యొక్క స్వరూపంగా గావింపజేసేదే ఈ భరత శాస్త్రం. ఈ భరత శాస్త్రంలో లేనిదంటూ లేదు. సమాహారకలు అంటారు నిజంగా చెప్పాలంటే. దీన్ని పాటించే వాళ్ళందరూ అదృష్టవంతులు నిజంగా చెప్పాలంటే. సాక్షాత్తు భగవంతుని దగ్గరికి వెళ్ళటానికి వీలుంటుంది. ఎలాగంటే ధర్మం దేవాహ ధరణిపతయో దద్యుత్తం ప్రసన్నాహ తన్వీరోహితి కళా ప్రౌఢభంగే విధేయ విద్వద్గోష్ఠో భవిద ప్రక్రియ వర్ణనాభి తస్మే దతత విధిపత్ నేను నృత్తం ప్రయుక్తం అని చెప్పి న్యాయపతేనాన్ని వారు మనకు చెప్పారు. ఏమని చెప్పారంటే దేవతలు ధర్మ మార్గంలో నడిపిస్తారట. శాస్త్ర రీతిగా ఆ భరతాదులు మహానుభావులు గురువులు చెప్పిన రీతిగా మనం పాటించి దాన్ని తప్పించకుండా ఇష్టం వచ్చినట్టుగా ప్రవర్తించకుండా నాట్య శాస్త్రంలో ఏం చెప్పాడు ఆ మహానుభావుడు ఆ ప్రకారంగా మనం పాటిస్తే ధర్మ మార్గంలో నడుస్తారట. ఇంకా చెప్పాలంటే దీనివల్ల లాభాలు చాలా ఉన్నాయి. నాట్యం యశతే అర్థగుటే వ్యవహార విదే శివేతక్షతే సజ్జ పరిణముతే కాంతా సమిత తయోపతే అంటే ఏమిటి? యశస్సు కలుగుతుంటే ముందు కీర్తి ప్రతిష్ఠ పోతుంది. ఇప్పుడు మన సరస్వతికి ఏంటి? ఇంకా ఎంతమంది ఉన్నారు. అసలు కర్ణాటకలో ఎంతమంది చాలా మంది ఉన్నారు. వైజంతికాశి ఇంకా చెప్పాలంటే ఆ లక్ష్మి గారని ఇంకా చాలా మంది ఉన్నారు. వాళ్ళ పేర్లు లేవు కానీ చాలా మంది నాకు తెలిసిన వాళ్ళందరూ నిజంగా నాకు అమ్మాయి లాంటి వాళ్ళు, చెల్లెలు లాంటి వాళ్ళు, ఇంకా పెద్దవాళ్ళు, నాకు పెద్దవాళ్ళు కూడా, అక్క లాంటి వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు అక్కడ. నిజంగా చెప్పాలంటే ఇది ఒక్కటే కాదు, ఒక కర్ణాటకే కాదు మొత్తం అంతా మన యొక్క ప్రపంచం అంతా కూచిపూడి నాట్యం బాగా ప్రచారం అయిపోయిందంటే కారణం ఈ పెద్దలు ఇచ్చినటువంటి మనకి వరం చెప్పాలంటే. శాంత చెప్పబోతున్నాను. యశస్సే అర్ధకుటే. అర్థం అంటే మనం ఎందుకు పుట్టాం, ఏ విధంగా పుట్టాం, పుట్టినప్పుడు ఏం చేయాలి అన్న విషయాన్ని తెలియపరిచేది నాట్యశాస్త్రం. వ్యవహార విధే నలుగురితో మాట్లాడే విధానం తెలుస్తుంది. చక్కగా సాత్వికంగా మాట్లాడటం, అది సామం. ఆ సమం అన్నారు. అందుకనే ఆ సామంగా ఉంటేనే భగవంతుడు మన దగ్గరికి వచ్చి మనకి అన్ని వరాలు ప్రసాదింపజేస్తాట. అలాగే వ్యవహార విధే శివేతరక్షతయే. శివములు అంటే ఏమిటి? మంగళాలు ఇతరాలు ఏమిటి? అమంగళాలు క్షతయే పోగొట్టుట. ఈ నాట్యం చూస్తే చాలు. చూచినా విన్నా ఆనందపడినా ఆడినా నిజంగాను ఈ చక్కగా సర్వశుభాలు కలుగుతాయిట. ఈనాడు నిజంగా మా సరస్వతి అమ్మాయి సరస్వతి నిర్వహించేటువంటి ఈ యొక్క కార్యక్రమానికి వచ్చిన వాళ్ళందరికీ శుభదాయకమైన విధంగా చెప్పాలంటే. ఎవరైనా అందరూ అదృష్టవంతులే దీంట్లో నిజంగా చెప్పాలంటే. ఇందులోనే కాదు, అసలు నాట్య శాస్త్రాన్ని ఆరాధించిన వాళ్ళు ఒక కూచిపూడనే కాదు, కథాకళి, కథక్కు, అట్లాగే మణిపురి, ఇంకా ఎన్నెన్నో ఉన్న భరతనాట్యం, భరత నృత్యం, సదిర్ నృత్యం అంటారు. వీళ్ళందరూ మనకి అక్క చెల్లి లాంటి అన్నదమ్ములు లాంటి వాళ్ళే, ఎక్కువ తక్కువ కాదు. అయితేనంటే ఈ సర్వదేవ నమస్కార కేశవం పట్టుకొచ్చింది అన్నట్టుగాను అన్ని ఆ కేశవుడు లాంటిదే ఈ భరత శాస్త్రం. ఈ భరత శాస్త్రం యొక్క అందరూ భరత శాస్త్రాన్ని ఆరాధిస్తూ ఉంటారు. నందికేశ్వర ప్రోక్తం అంటారు. షడ్భరతాలు ఉన్నాయి, ఎన్నో ఉన్నాయి, భరతాలు ఉన్నాయి, రకరకాల భరతాలు ఉన్నాయి. ఆ భరత శాస్త్రాలు వీటన్నిటికీ ముందు శాస్త్రమే ఈ యొక్క నాట్య శాస్త్రం. మనకి బ్రహ్మదేవుడు ఆ పరమేశ్వరుడు నృత్యం ఇచ్చి మనకి అన్ని అందించాడు మనకి. ఎందుకంటే ఈ నాట్యం వల్ల మనం ఆడటం వల్ల మంచి ఆరోగ్యదాయకం అవుతాం, ఆరోగ్యవంతులు అవుతాం. పాడటం వల్ల చక్కగా గళం చక్కగా శుద్ధి అవుతుంది. ఇక ఆడుతూ పాడుతూ అన్ని ప్రతిదీ కదలికే కదా. నిజంగా హఠయోగం అంటారు. అన్ని యోగాలు తిరుగుతూనే ఉన్నాయి. దీన్నే నాట్య యోగం అంటారు. ఆ యోగాన్ని పొందిన వాళ్ళు తిరుగులేదు. అది అదృష్ట జాతకులకు వస్తుంది నిజంగా చెప్పాలంటే. ఇందులో కొంతమంది పాడలేకపోయినా సపోర్ట్ తీసుకుని పాడచ్చు చక్కగా, అన్ని రకాలుగా చేయొచ్చు. ఎందుకంటే అయితే ఈ చతుర్విధ అభినయాలు మొత్తం కూచిపూడి నాట్యంలో ఉంటాయన్న విషయాన్ని అందరికీ తెలియపరుస్తున్నాను. బిడ్డలు ఉన్నారు, చిన్నవాళ్ళు ఉన్నారు కాబట్టి తెలియపరుస్తున్నాను. అందరికి తెలిసిందే, కానీ మళ్ళా ఒక్కసారి మన సరస్వతి అంటే ఏమిటి? కదిలిచ్చేది. అందరి ముఖే సరస్వతి అంటారు. ఆ సరస్వతి అటువంటిది. ఆ సరస్వతి అంతర్లీనంగా ఉంటుంది. సరస్వతి నది కూడా అంతర్లీనంగానే ఉంటుంది. ఆ సరస్వతి లేదే మనకు వాక్కు లేదే, వాగ్దేవత లేదే మనం దేనికి పనికిరాం. ఈ వాగ్దేవత యొక్క స్వరూపమే
నాట్యం, ఆ నాట్య శాస్త్రం. ఆ నాట్య శాస్త్రంలో లేదంటూ లేదు నిజంగా చెప్పాలంటే. ఆ ఋగ్యజుస్తామ అథర్వణ వేదాలు, ఈ 4 వేదాల యొక్క సారమే నాట్య వేదం. అందరికీ సులువుగా అందాలనే ఉద్దేశంతో వేదాన్ని అందరికి అర్థమయ్యే రీతిగా, అంటే ఏమిటి, ఓన్లీ ఒక మహర్షులకు బ్రాహ్మణులకే పరిమితంగా ఉన్నటువంటి ఆ నాట్యశాస్త్రం సర్వజనుడికి అందాలి అంటే అవి చక్కగా చూడటానికి అనుకూలంగా ఉండేట్టు, చూస్తూ ఉండేటువంటి, చూడగానే ఆనందపడేట్టుగా సులువైనటువంటి రచనతో, సులువైన చక్కటి పాటలతో, చక్కటి కథాగమనంతో, నాట్యం తన్నాటకేశ్వేవ యోజ్యం పూర్వకథాయితో ఉన్నారు. అంటే పూర్వ కథల్ని చక్కగా ప్రచారం చేయాలట. ఏదో మామూలువి కాదు. అయితే ఇవి అవసరమే, సందర్భాన్ని బట్టి పోవాలి. ఎందుకంటే ఈ సమాజ శ్రేయస్సు కూడా చాలా అవసరం. సమాజ శ్రేయస్సు కోసమే ఈ నాట్య శాస్త్రం ఉద్భవించింది. ఆ నాట్య శాస్త్రానికి అనేక రకాల పేర్లు ఉన్నాయి. అంటారు భరత శాస్త్రం, భరతనాట్యం అంటారు, అలాగే కథక్ అంటారు, కథాకళి అంటారు, మోహిని ఆటం అంటారు, మణిపూరి అంటారు, ఇంకా ఎన్నెన్నో ఉన్నాయి. ఆంధ్రనాట్యం రకరకాలుగా. ఏదైనప్పటికీ మొత్తం భరతమే. భావ రాగ తాళతో కూడుకున్నదే భరత శాస్త్రం. మన దేశమే భావరాగ తాళాలతో ఉంటుంది. భక్తి రక్తి తన్మయత్వం కలిగిందే మన భారతదేశం. భారత భూమిమే మాత భారతీయ సర్వే మే ప్రాతరో భగిన్యశ్చ అన్నట్టుగా ఇట్లా సర్వ మానవ సౌభ్రాత్వం కలిగింపచేసేదే నాట్యశాస్త్రం. అటువంటి నాట్య శాస్త్రాన్ని ప్రచారం చేస్తున్నటువంటి వారందరికీ నిజంగాను నేను చిన్నవారైనప్పటికీ నమస్సుమాంజులు, నాట్య సుమాంజులు అర్పిస్తున్నాను. ఈ కూచిపూడి కళాకారుడైనటువంటి, కూచిపూడి పిల్లవాడైనటువంటి, చిన్నవాడైనటువంటి ఈ వేదాంత రాధస్యం అందరికీ, పెద్దలందరికీ నమస్సుమాంజులు అర్పిస్తూ, చిన్నలందరికీ ఎందుకంటే చిన్నవాళ్ళకి నమస్తే చేయటం అది తప్పు, మంచిది కాదు, ఆయుష్ క్షీణం అంటారు. శుభాశీస్సులు అందజేస్తున్నాను. ఇంకా చెప్పాలంటే నాట్యం గురించి చెప్పాలంటే అనంతం ఎంతో ఉంది. అనంతుడు అది నిజంగా చెప్పాలంటే ఈ నాట్య శాస్త్రాన్ని కర్తలే ఉన్నారు మనకి. గౌరీ తదా బ్రహ్మ మాధవో నంతికేశ్వర దత్తిలో కోహళశ్చేవ యాజ్ఞవల్క్యశ్చ నారద హనుమాన్ విఘ్నరాజశ్చ దండుకోట బృహస్పతి అర్జునో రావణశ్చేవ కన్యా బాణసుతా తథా ఏతే భరతకర్తారో భువనేషు ప్రకీర్తితః. ఈ భరతకర్తలో భరతుడి పేరే లేదు నిజంగా చెప్పాలంటే చూడండి. అయితే ఆ భరత అంటే వీళ్ళందరూ భరతాదులు అంటారు. నిజంగా చెప్పాలి 108 మంది ఉన్నారు. అదే 100 మంది ఆయనకి కొడుకులు ఉన్నారట. వాళ్ళందరూ ఆ భరతాదులే ఈ కూచిపూడికి వచ్చారు అంటూ ఉంటారు పెద్దలు. ఇక్కడి నుంచి ప్రచారం అయింది మొత్తం అంతా, ప్రపంచం, మన దేశం అంతా వెళ్ళిపోయింది. అంతా వెళ్ళి ప్రచారం చేసుకుంటూ, అంటే మాండలికాలు బట్టి అక్కడక్కడ భాషలు వేరు, ఏదైనప్పటికీ దేశ్యము మార్గము 2 రకాలు ఉంటాయి. మార్గాన్ని పోనివ్వకుండా దేశ్యంతో ఆ యొక్క 2 కలుపుకుంటూ చక్కగా చేసుకుంటూ పోవాలి. అందుకనే అదే అన్నారు, ధర్మం దేవాహ ధరణిపతయో దత్యుద్ధం ప్రసన్నాహ. ఆ దేవతలందరూ ప్రసన్నులు అవుతారట చక్కగా ప్రదర్శిస్తే. అంటే ప్రసన్నులు అవుతారేంటి, మనకి చెడు బుద్ధులు రానివ్వరు, మంచి మార్గం, మంచి మాటలు రాణిస్తారు, చక్కటి ఆలోచనలు రావటం, 10 మంది మెచ్చుకునే పద్ధతిగా, స్వార్థపరుడు కాకుండా ఉండటానికి, స్వార్థ పరులాలు కాకుండా ఉండటానికే ఈ నృత్యం నాట్యం చక్కగా ప్రదర్శిస్తే అప్పుడు అందరూ హర్షించి అనేక రకాలైనటువంటి మణులు మాన్యాలు ఎన్నో ఇస్తూ ఉంటారు. మా పెద్దలు, కూచిపూడి పెద్దలు, కూచిపూడి అగ్రహారమే ఇచ్చారు ఆయన కానిషా ప్రభు. అదే కాకుండా మేలట్టూరు మరి అగ్రహారం అంతా మరి కూచిపూడి సంబంధించిన ఇదంతా చెప్పాలంటే, మరి ఆ తమిళనాడులో ఉన్నటువంటి మేలట్టూరు, ఆ ప్రాంతం మేలట్టూరు, తర్వాత ఊతుకాడు, పూలమంగళం అని కొన్ని గ్రామాలు ఉన్నాయి. ఈ గ్రామాలన్నీ మన పెద్దలు అచ్యుతరాయలు వారు ఇచ్చారు మన కూచిపూడి భాగవతులకి. అయితే ఇప్పుడు తెలుగు లేదు, తమిళం అయిపోయిన అక్కడ పరిస్థితి. ఏదైనప్పటికీ అంతా మనవాళ్లే. భారతీయులందరూ, మానవులందరూ ఒకటే, సర్వమానవులు ఒకే రంగ. భాషలు వేరే ఉండొచ్చు, ప్రాంతాలు వేరే అయినా మన అంతరంగం ఒకటేనన్నా అన్నట్టుగాను అంతరంగం అడుగు ఒకటే మానవులకి. ఆ అంతరంగం కూడా సరిగ్గా ఉండాలి. ఆ సరిగ్గా ఉండేట్టు చేసేదే శాస్త్రము. ఆ భావము, ఆ రాగము, ఆ తాళము. ఎవరి మీద భావము? భగవంతుని మీద భావం కలగటం. రాగము అంటే ఇష్టం కలిగి ఉండటం. ఆ తన్మయత్వము, ఆ తన్మయత్వమే కలిగింపచేసేది ఎవరు? ఎప్పుడు తన్మయత్వం చెందామో భగవంతుడు మనలోకి వచ్చేస్తారంతే సాక్షాత్తు. మనకి పుట్టుకంటూ ఉండదుట. అదే అన్నారు, ఏది ఎసదే అర్థకుటే వ్యవహారమిదే దివే ద్రష్టతయే సత్య ప్రణవతయే సత్య పరహ నివృత అన్నారు. సత్య పరహ అంటే ఏంటి? ఇహము పైకి లేకుండా శాంతం భగవంతులోకి వెళ్ళిపోతాడంటే. బ్రాహ్మణం అమ్మకమాసి బాహురాజన్యకృత ఊరు తద్వేశ్య పద్భ్యాగోం సూత్రో అజాయిత అంటుగా శ్రీమన్ నారాయణులోకి వెళ్ళిపోతాడట. మొత్తం అమ్మవారిలోకి వెళ్ళిపోతాడట, ఆ తల్లిలోకి, ఆ జగదంబలోకి వెళ్ళిపోతాడట. ఆ తల్లి సామాన్యురాలు కాదు, త్రిపుర సుందరి అన్నారు. కుచేల
కుచేలబుధ సంసేవ్యం బాలా త్రిపుర సుందరి నమామి నృత్యవారాజు కూచిపోతే నివాసిన ఆ అటువంటి కూచిపూడి ఇలవేల్పు అమ్మవారికి నమస్కారం చేస్తున్నాం. మనం చేస్తూ అందరం చేసుకుందాము. ఇప్పుడు చక్కగా కూచిపూడిలో అమ్మవారి ఉత్సవాలు బాగా జరుగుతున్నాయి, దివ్యంగా జరుగుతున్నాయి. ఎందుకంటే ఈ యొక్క నవరాత్రి మహోత్సవాల్లో ఆ అమ్మకి చక్కగా అనేక రకాలుగా వాళ్ళమ్మల్ని అందరు తీసుకొస్తారు. Namaste Saraswati, can you hear me? Yeah, Padmaja, Dr. Padmaja Suresh. I was about to give introduction about you, madam. We are very glad to have you here as our guest for this Kuchipudi online festival. And our Guruji. నా మాట వినపడుతుందా? వినిపిస్తుంది సార్. వాయిస్ పోయింది సార్, వినిపిస్తుంది సార్. డాక్టర్ పద్మజ సురేష్ గారు వాయిస్ పెంచండి. నమస్కారం తగ్గింది. నమస్కారం. నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చినటువంటి మా అమ్మాయి, Very blessed to see you today and congratulations to yes, can I say a few words now? Saraswati ji, శుభాభినందనలు, శుభాశీస్సులు అందజేస్తూ ఆరోగ్యం. ఏమా సార్, ఒక్క నిమిషం సార్, సౌండ్ రావట్లా, మధ్యలో ఏదో ఫోన్ వచ్చింది మధ్యలో, అందువల్ల ఇది పోయింది. మళ్ళా స్టార్ట్ చేద్దామా? So we are presenting award to our Guruji Padma Suresh ji and Yes. Gopal sir. Our Yes. Padma Shri Gopal Dubey is here. We are going to present to our Guruji this precious Puraskar, which is not, it is very less to say our thanks and obeisance to him. very nice. సంతోషం అమ్మా, నాకు అవార్డు ఇచ్చినందుకు ధన్యవాదాలు, కృతజ్ఞతలు తెలియపరుస్తున్నాను అందరికీను. కర్ణాటకలో ఉన్నటువంటి కన్నడ కస్తూరి చక్కటి సువాసనలు గుబాలించేటువంటి ప్రజానీకానికి, కళాకారులందరికీను కూచిపూడి, ఆంధ్రదేశంలో ఉన్నటువంటి కూచిపూడి తరఫున శుభాభినందనలు, నమస్సుమాంజలు అర్పిస్తున్నాను. ఈ నాట్యం తిలకించడం వల్ల కొన్ని మన కష్టాలని పోతాయని ప్రదర్శించడం వల్ల ఆ భగవంతుడు మళ్ళా మంచి రోజులు కల్పించి అందరూ మళ్ళా వేదికల మీద చక్కగా ప్రదర్శిస్తారని ఆశిస్తూ ఆ అమ్మవారిని తలుచుకుందాము. ఆ తల్లి యొక్క కృపని కోరుకుందాము. ఆ రాజగోపాలుడు అట్లాగే అమ్మ ఏమ్మా సంతోషం తల్లి, సంతోషం. మాట వినపట్ల, Namaste. Yes. Padmaja ji, please give your message to us on this. Yes, I am very honored that you have invited me for this unique festival. Satgurave Namaha. Pranams to all the gurus who have given us the courage to stand together and face this crisis world over and do our performances online, do our teaching online till such a time that things can become normal. But we are really keeping the spirit of art together throughout the world, and it's nice that globally we can reach across much faster, much more than what we used to do when we actually traveled and visited. So today, the fact that you gave an award to such a great personality was a very was a wonderful gesture on your part. We just saw how well versed he is, not only in music but also in Sanskrit, in Abhinaya, and he brought so many verses from Natya Shastra for all of us to rejoice.
And what I can see in your festival is that you have brought so many artists from Karnataka. That shows the spirit of unity that you would like to maintain. And my best wishes, pranams, prayers, Lokam Samastam Sukhino Bhavanto. Thank you so much, Saraswati, and all the best. Namaste. Welcome, sir. Gopal Prasad, sir, who is a Padma Shri and exponent in Chow, Saraikela Chow, which is emerging from Jharkhand. It's a folk theatre. And I'm fortunate to be his disciple also, learning some of the basics of Saraikela Chow. So please give your best wishes and your uh, ashis, to all our viewers and dancers of artists today. और मेरा ब्लेसिंग भी है बच्चों And को। the award. बहुत अच्छा फेस्टिवल, क्योंकि इस कोविड-19 में आर्टिस्ट के लिए बहुत प्रॉब्लम है, फिर भी हम लोग कर रहे हैं, यही सबसे बड़ी चीज है। और आप तो बहुत अच्छी कर रही हैं, क्योंकि कुचिपुड़ी इज वेरी रिच ट्रेडिशन, नो डाउट, क्योंकि काफी लोगों के साथ मैं काम किया हूँ। Sir, आप कैमरा थोड़ा can you just lift your camera, sir? कैमरा, हाँ, आपके मुंह दिखने नहीं दिख रहे। हाँ, राइट सर। जो भी है, मुझे बहुत खुशी है कि आप इतनी अच्छी से कर रही हैं, और मुझे अच्छा मौका भी मिला कि मैं थोड़ा कुचिपुड़ी परफॉर्मेंस देखूं बच्चों का। आपका डेडिकेशन, और इतना डेडिकेशन मैं देख रहा हूँ। अब मैं भी आपसे क्लास ले रहा हूँ, ऑनलाइन मैं क्लास करता हूँ आपके साथ, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। इस ऐसी परिस्थितियों में हम जब कर रहे हैं कलाकार लोग, तो ये बहुत बड़ी चीज है, और मेरा हर समय ब्लेसिंग है। इस तरह का फेस्टिवल करते रहिए, मेरा विशेष धन्यवाद। थैंक यू सर, बहुत धन्यवाद, आप आए हैं। थैंक यू वेरी मच। Now we will watch Tandava Nrityakari Ganesha Stuti, which is a part of Purvarangam of Kuchipudi. Ganesha prayer, which is derived from Marathi Abhang, interestingly in the Kuchipudi Purvarangam. Tandava Nrityakari Gajanana. Thank you to Padmaja for giving.
Kita jimi kita talamudanga, 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 jimi kita talamudanga. Kita Thank you, Sanvi, for the beautiful Ganesha performance. Next, we have Shweta Prasanna. Shweta Prasanna is basically from Andhra, now settled in Bangalore from past 15 years. Shweta Prasanna started learning Kuchipudi dance from Guru Udaya Renuka Garu, who is disciple of Sri Vempati Chinna Satyam Garu, for 10 years. Later on, 2 years of training under Srimati Manju Bhargavi Garu, Shweta completed her diploma in Kuchipudi under Alliance University, presently pursuing MPA in Kuchipudi from Siddhendra Kalapeetham, Potti Sri Ramalu University. Some of the programs that she has been part of is Tirumala Brahmotsav, AKKN Festival, ICCR Every Friday program, Nupur Dance Festival, Mysore Dasara, to name a few. Narthanam, being very passionate about Kuchipudi dance,
started Narthanam School of Kuchipudi to teach dance in very disciplined and systematic way. Narthanam students have performed in Akhila Karnataka Kuchipudi Nrutyotsav, Shubham, and other programs. Narthanam kids are also clearing out junior level exams conducted by Bangalore University. Their only motto is to make children understand Guru Shishya Parampara. A very warm welcome to Shweta Basani. गिरिजार्णव पूर्णेन्दुं समञ्चित कलानिधिम् अपास्थ विघ्नतामिश्रम् शूर्पकर्णमुपास्महे Dam da dam da da dam da dam, dim da dim da da dim da dim. Dam da dam da da dam da dam, dim da dim da da dim da dim. Dan dan dam dan 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 da din 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 din. Kadig da ga dam ga da ga da dig da ga tum da ga da digina tum da ga da digina tum da ga da digina tum. Pani paraku girvani paraku. वीणा विमोहन पाणी पराकु वाणी पराकु गिर्वाणी पराकु वीणा विमोहन पाणी पराकु संगीत साहित्य नाट्यादि सौहित्य जगति पालिंचेटी जननी पराकु वाणी पराकु गिर्वाणी पराकु वीणा विमोहन पाणी पराकु वाणी पराकु गिर्वाणी पराकु वीणा विमोहन पाणी पराकु वाणी पराकु गिर्वाणी पराकु वीणा विमोहन पाणी पराकु गळमुలలో రవళించి మా పదములలో నినదించి మముదయ చూడువాణి మముదరి చేర్చువాణి దివాణి అలివేణి మృదుపాణి అదురాణి
Welcome, Shweta. Yeah, namaste, ma'am. Thank you so much. Your Kuchipudi festival. Yeah, thank you. Thank you so much. I'm really happy to be part of this Amba Paraku festival, which is hosted by a multidisciplinary artist like you. And really, I thank you so much for this award like Natya Saraswati Puraskar for me. And thank you so much for everything, what you're doing for the Kuchipudi dance fraternity. Thank you so much. Welcome, Ma. Let the goddess bless you and give you a lot of strength to continue in the field of Kuchipudi. Thank you. And because Thank you so much. Naidu, whom we lost recently. Yeah. So we would like to hear your journey in Kuchipudi, Yeah. in Karnataka with the Kannadigas and as a Kannadiga. What are your Oh, challenges sure. and how you Sure. and what are your experiences happened? Let us share Yeah. with our viewers. Thank you. I'm happy to share with you the journey of my learning and how I started and everything. I started at the age of 8 years. Uh, like my parents used to see the Bharatanatyam performance. I born and brought up in a very small town where the classical dance is very far away. Like no one can see the classical dance performance and everything. I just brought up there. So at the age of 80 years, there was a government program. So one Bharatanatyam artist, the very well known artist, she came from Bangalore to perform in that very small town. At the time, she stayed in our home. So at the time, she saw me, and I was about 7 years at the time. So she saw me and she asked me to, I mean, my parents to teach her, I mean, make her learn the classical dance. She will be very good in that. So as soon as she suggested that, my parents was such in search of those teachers. So at the time, we had a very, I mean, normal teacher who will teach the film classical dances in our town. So I joined first from them with them, and later I participated in the state level competitions in the folk dance at the age of 8 years. So I got the, I mean, third level in the state level competitions, third prize in the state level. At the time, I saw this performance of actual classical dance performance by Uday Renuka sir, who has come for as a judge over there. So I'm in just love with that performances. So even my parents like that so much. So they are in search of Uday Renuka Master Garu, and they traveled from my place to their place, and they convinced Uday Renuka sir to take the classes in our town. Like that, they started the classes in our town. Sir used to come and take the classes. For about some years, it went on like that. And at the age of, I mean, when I'm studying seventh standard, something like that, he got shifted to other place where he cannot come and take the classes no, anyway now. And then I started traveling from my hometown to Bangalore, and I joined Anuradha Ambalpadi Garu for my Kuchipudi classes, and I just trained under her. And after 10th standard, I just moved to the hostel, and so there from there, I mean, after that, in the degree, I mean, in the BSc biotech, when I'm studying BSc biotechnology, I got to know about Manju Bhargavi Garu, and she's staying in Coxtown in Bangalore itself. So myself, I called her up, and in the second year, I joined Manju Bhargavi Garu madam classes, and for about 2 years, I trained under her. And after BSc biotechnology, I got married, and for some days I continued with the Bharatanatyam because I don't want to get a gap with in my dance field. So I just after marriage immediately I joined the Bharatanatyam classes, which are available in the nearby um, area for me. So I just joined there. But my heart always like into this Kuchipudi thing. I'm not able to convince with that. So again, I traveled from Bangalore to Hyderabad in search of again Uday Renuka Master Garu. So I joined again with Uday Renuka Master Garu. I used to travel from Bangalore to Hyderabad every month. 15 days I used to stay in the Hyderabad, and I learned like that. Uh, after that, I had a baby, and I'm not able to travel very often like that. So I requested sir
to please come and take the classes in Bangalore for us, for the senior students. So, so he used to come from Hyderabad to Bangalore, and he took the classes for the senior students over here. Like that, I just continued my dance career and everything. And have been giving programs like mostly in the temples like Kalahasti, Kanipakam, Tirumala Brahmotsavalu, and Nadinirajanam. I did program in Nadinirajanam with Padmaja Reddy Garu in Sri Krishna Leelalu Ballet, and Annamacharya Brahmotsava, Annamacharya Utsavalu, and like this, many more like this, and ICCR also. And this is how I began this career. Thank you. That's nice, Sweta, to listen to you. Let us watch your students' performance now, and also yours. We like to see your performance also. So Thank you so much. we invite your academy and the students to present the wonderful Kuchipudi for today. Yeah. Sure.
There was a technical error with the student's video. Now let us see Guru's performance. This is Sweta Prasanna's performance, Kuchipudi dance.
गिरिजार्णव पूर्णेन्दुम् समञ्चित कलानिधिम् अपास्थ विघ्नतामिश्रम् शूर्पकर्णमुपास्महे Kridam dadam dadadam dadam Kridim dadim dadadim dadim Kridam dadam dadadam dadam Kridim dadim dadadim dadim Dan dan dam dan 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 da din 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 Kaddig dagadam kadagida dagadaga digadagadam gudagada diginadum Tom gudagada diginadum Tom gudagada diginadum Pani paraku girvani paraku वीणा विमोहन पाणी पराकु वाणी पराकु गिर्वाणी पराकु वीणा विमोहन पाणी पराकु संगीत साहित्य नाट्यादि सौहित्य जगति पालिंचेटी जननी पराकु वाणी पराकु गिर्वाणी पराकु वीणा विमोहन पाणी पराकु वाणी पराकु गिर्वाणी पराकु वीणा विमोहन पाणी पराकु वाणी पराकु गिर्वाणी पराकु वीणा विमोहन पाणी पराकु गळमुललोरवलिंచి మా పదములలో నినదించి మముదయ చూడువాణి మముదరి చేర్చువాణి దివాణి అలివేణి మృదుపాణి అదురాణి
जनक सुकुमार सुंदर मार 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 जनक सुकुमार सुंदर रारा चैते
శ్రీ వెంకటేశ చేరను శ్రీ ధర్మపురదీప శ్రీ వెంకటేశ చేరను మధుమారికి తాళగలేరా మధుమారికి తాళగలేరా So there was a technical which the disciples but it was wonderful to watch you. Thank you. That's okay, ma'am. Yeah, and I have seen Rama Garu singing. She's our foremost vocalist who is supporting all our Kuchipudi artists. Yeah, and Ganesh sir, Anant Vikram sir on the Natuvangam. Yeah. Uh, And we are going to present you an award
Kuchipudi Natya Saraswati shortly Thank with you. with the hands of in the presence of Radhesham Garu, our Thank great. you. Thank you so much, ma'am. So please be with till the end of the show. Yeah, sure. Thank you, Shweta. Thanks so much. Thank you, ma'am. Thank you for having here. It was really very nice experience, and I'm happy to share just a part of my art on in this screen. And I'm really happy. I'm overwhelmed to be a part of this Amba Paraku festival. And happy Navaratri for you all. Thank you, ma'am. Thank Please you so don't much. go away. Please be there to receive the Yes, award. Please stay with us. yes, sure, sure. Thank you. Let us meet an artist of par excellence in a different field of dance, folk art form, Srimati Sneha Kappanna, to share with us about Kuchipudi. So it's very interesting to know about our art form from different artists. Welcome, Sneha Kappanna. Welcome to the show, and it's a great honor to have artists from a different field to share the views about Kuchipudi art form. Thank you so much, and please share your uh, inputs, your collaborations, or you'd have uh, comparative study that you would have done sometime, because Kuchipudi is also a theater. So definitely there is connection with all the dance forms. So let us listen to you. ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನವರಾತ್ರಿ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು. I'd like to thank Dr. Saraswati Madam and Natya Saraswati team for inviting me to be part of this huge event. She has tried to pull so many artists into one big umbrella. So hats off to her for this effort. My connection or my what I would like to share with you is my observations and studies with related to Yakshagana. So my fascination with this form started when I was a very young girl, and my father would tag me along to all these shows. So in one of these shows, I saw a Yakshagana puppet show. It was done by one sir called Kogga Kamath. He is no more, his son runs the team. But that was my first introduction, and I was so dazzled by these costumes and beautiful puppets, which were unlike that I had never seen. So then my father took me over to see the actual performance of Yakshagana. So since that time, since we were all kids, we have been in constant touch with Yakshagana artists. Thanks to my father, for those of you who don't know, Shri Srinivas Ji Kappanna, who has been working with a lot of folk artists or artists in general. So thanks to him, I got introduced to all these forms, and much later I started looking at it as something to take forward in terms of research and study. So first, I'd like to say, and I'm sure this is something that all Yakshagana performers and artists who are related to this huge, beautiful fraternity will tell you, that it comes nowhere under the banner of folk arts. But very, very unfortunately, it still remains there because of some technical, I don't know, I have to call it an error. When we talk about Natya Shastra, the great encyclopedia of performing arts, we all very well know that it defines a natya. And when we say natya, it is a mixture of several things, that is dance, music, literature, theater arts, makeup, sets,
all these, there are so many aspects that go into what is defined as a natya, and it is not per se the definition of what we see as a classical dance today. Yes, there are a lot of foundation material that we still use Natya Shastra as our base for, but it is speaking of Indian traditional theatre, for which, as an example, among the 8 classical forms, thankfully we have Kuchipudi and Kathakali. And I'm 100% sure that all of you who have known Yakshagana will vouch and say it should have been along with these in being defined as the traditional Indian theatre forms. They do not come under the category of folk arts, because when I say folk, or if you can speak to um, other researchers and scholars or even practitioners, when you ask them how would you define folk, it is that which doesn't have a written code. There should be no literary basis in terms of a written code that will support it. Whereas Yakshagana by itself has such a huge literary basis to it. It is all based on several works by known authors who have really taken it forward. So that gets us to understanding the antiquity of Yakshagana. Let me tell you a little more about Yakshagana and go into how I feel the Kuchipudi and Yakshagana are interrelated or vice versa. So when we talk about antiquity of Yakshagana, of course, like everything else in art, there remains a debate about when it actually started. Of course, in texts dated to around 900 years old, there are mentions of this play being enacted. That means that as and when the Sanskrit theatre was happening, Kannada, which is also one of the very old languages. So when you look at actually the birth of languages, then how it was, when it started, when it faded out, and all that, there was Sanskrit, Prakrit, which were, have the same basis. Then they say Tamil and Kannada. So it is one of those very old languages that has been in existence for a very long time. So along with the Sanskrit drama, Kannada dramas or Kannada Indian traditional theatre was also taking place. It has also started. But when we look at a Renaissance period, when it can be identified, when we have what we call as proof today, because for everything, when I say I know this, I need to have a proof right now, right? Something that I can scientifically, demonstrate and tell to the world. So that proof, unfortunately, we have only from post 15th century. So during once the 15th century, 16th century onwards, the Nayaka kings took over, they started promoting Kannada literature, and there are also instances of some kings inviting people into their kingdoms to write a whole epic, based on which they could direct and see a beautiful Yakshagana performance. So from 15th century onwards, we have evidences of texts being available in Yakshagana. And if you start looking at it, Kuchipudi, Bhagavata Mela, all these also went through that Renaissance period during that time only. In the inauguration address, our senior Guru Sir was explaining so beautifully so many verses from Natya Shastra that itself tells you how it is deeply rooted in this ancient text that we all to this day follow. Then moving ahead, it went through a lot of changes and has its beautiful journey. Now, here is one small anecdote for some people who don't know. It is said that a rishi and his son came over to our coastal side near Udupi and stayed here, and the child studied here for many, many years. And during that time, he had seen a lot of these Yakshagana plays, and in fact, even played a few small roles in these melas, what we call. And once he was going back, he fell into a river and was about to be drowned. And he had a vision. And in that vision, he prayed, saying that if I'm alive,
I will take this forward. I will give birth to this, or what I have learned, I'll pass it on. It was a life changing moment for him. This is a story I've heard from a very senior artist, and this student went on to become Guru Siddhendra Yogiji. So some of you might say, no, 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 the origin was right here, it was already here. Yes, these arguments will go on. I do not deny them. I'm sure there was already something beautiful and spectacular happening in the village of Kuchipudi. Probably Siddhendra Yogi coming there gave it a new kind of movement where it became more systematized, or the presentation way. But definitely there were a lot of influences that were carried over from both sides. So that way, Kuchipudi and Yakshagana are very closely related, is one of the stories by which I have come to understand how they are so closely related. But let's leave these, let's keep it a little away. Just know about it and not go do too deeply in it, because you don't want to offend the sentiments of people who have believed a certain system through which they have come there. So, no harm in following whichever mythology or historical story that will give us the base for what we are learning and following. Coming after that, right now, in the present day, how do I weigh this? How do I see the similarities between these two forms? The first thing I would like to say as I started out is the theatricality of it. So, when I say theatricality of it, what are the theater aspects? When we say characters, when we say it is no longer a solo piece, but a group of people. So it would be like, even the story goes that he had 40 boys who had to come in and learn this, rehearse over so many months, and then present it. So the team itself has to be 30 to 40 boys and men who would put this play together. There would be a huge group looking after the backstage, huge group that will be the performers, a small group that is kept aside as the orchestra or the mela. So these, along with this, we have the concept of a Bhagavata, which is very similar in both. And for youngsters, when we say Kuchipudi, and what we are seeing today is a journey that it has come forward and been, formatted into a solo performance over time. But when we talk about Kuchipudi as a mela, it is so closely related to the Yakshagana aspects of it, in having a Bhagavata who will take you through the whole thing as a narrator. So when Krishna is about to enter, he will come up with a beautiful verse and poem that will make you think about who is this hero, what will he do, and then enters Krishna. And when he has to enter, there'll be one particular music. So these musicalities, again, as defined by Natya Shastra, are formed in both Kuchipudi Melas and Yakshagana. You would have heard of Praveshadaru, exit. For an exit, there is a music. For the entry, there's a music. When there's a fight, there has to be a certain kind of music. And Purvaringa Vidhi, how to close the program. All these musical aspects of it. Also, allotting certain instruments for certain characters. These are all some of the musicalities that very distinctly put Kuchipudi and Yakshagana together to call it a strong theatre based forms. And the next most interesting thing I find is the Vachika aspect of it. Both are very strong in verbal content. One, there is the lyrics, the poem, which is narrated by the Bhagavata in his song. He renders it beautifully so that everybody is understanding. Apart from this, when the characters come and take their stance, the characters themselves open their mouth and speak directly to the audience. This is another fantastic quality that we feel distinctly in these two theatrical forms. In fact, I remember one excellent performance I saw a couple of years ago in Rangashankara by the great Shambhu Hegdeji. He was speaking about Shiva, and it was, it was totally mythological. He was dressed as Jambavanta, and he was talking, and he spoke about stage and brought everything down and started conversing about something that was happening in the present day, about MLAs running away to Goa, and how this is Rangashankara, the whole world is Shiva's stage. That was the challenge or the great finesse of those learned artists who could bring in this great liaison between a mythological story and something that is happening today.
This is also seen in the wit of Kodangis. They would have one Hanumakka or one Kodangi, a joker per se, who, along with giving relief, would actually be, putting these small, what do you say, darts into our mind and be like, what is he? Oh my God, he's telling about today. So these is something very interesting that used to happen in the Kuchipudi Mela. The third aspect, I found out only about it by chance. I was attending a national seminar in Mumbai Janapad University, and there I met somebody who was researching on Kuchipudi jewelry. And she showed me these fabulous pictures of old Kuchipudi jewelry, and all of them were made from wooden pieces, like the huge Nagabille. Entire thing is made out of wooden pieces and painted golden. And if you look at the Yakshagana costumes today, even to this day, they maintain the same wooden jewelry. So what you see, those grand necklaces, belts, and bangles are all wooden pieces that are colored, using golden foil. So I can't say unfortunately or fortunately, it has had its own journey, and now all most Kuchipudi artists are also using what we generally call as temple jewelry. And one of the other interesting thing that you can all notice is how all men used to play the roles of women too in these melas. So from the great doyens of Kuchipudi, if I can recall their fabulous performances, they would be so graceful, so beautifully handling their saris and pallus. It would put a woman to shine. They used to do it so beautifully. Even in Yakshagana, the same culture follows to this day. Yes, now a lot of women have taken it up and they have their own mandalis of women playing all the characters. But traditionally speaking, it was the men who would dress up as women and do the women's role too. So these are all some of the things that I found as a interesting, you know, in between these two fabulous forms. Kuchipudi over the years has become a complete solo format. Yes, there are some teams that still work as the melas, traditional melas, but now what we see as the solo format is entirely different of what I am speaking about, which is looking at it as Indian traditional theatre. When we look at the word Yakshagana itself, Yakshagana literally translates to the song of the Yaksha. Yaksha, like our Gandharvas, were demigods who would all the time sing and dance around. So one way it was called as, song of the Yakshas, but there's also another interpretation that this song was dedicated to a goddess, the goddess Yakshini, or another uh, word for it is Jakkini. So since this was dedicated to her, it came to be called as Yakshagana. Of course, the great, I will not be I have to tell their names. The great Dr. Shivram Karanth and Keremane Shambhu Hegdeji, they're all instrumental in bringing it to limelight. I really wish that somebody can take it forward and make sure that it is recognized as one of the classical formats available today and not call it as folk format at all, which it doesn't justify at all. I hope I was able to share some thoughts today with all of you. They were just small snippets to keep you all interested. Um, Thank you once again for inviting me. If you can, with that, I would like to conclude. Thank you so much. Thank you, Sneha, Thank you uh, so much. for being with us and sharing your research work. I should say, a lot of research work you have done regarding this folk arts and dance in general. We're really glad to have you. Please be with Thank us and watch the festival for all the next 4 days and give your you. best wishes for all of us. My best wishes to all of you. Wonderful job. Thank you once again for inviting me. Namaskaram.
Srimati Rajashri Holla. Rajashri Holla is a stunning Kuchipudi dancer who is an artist with Ghazi-like grace, immaculate footwork, and revealing abhinaya. Rajashri had the benefit of training under galaxy of eminent gurus. Vedantam Ramalinga Shastri of Vijayawada, Andhra Pradesh, Vedantam Parthasarathi Vijayawada, Guru Srimati Dharani Kasyap, Bangalore, and Guru Srimati Veena Murthy Vijay, Bangalore. Her dedication, hard work, and passion for dance has excelled her in the Kuchipudi style and giving the best in each and every performance and teaching. Srimati Rajashri Holla had her Rangapravesham at Vijayawada in 1990, and ever since then she has given a large number of performances all over India and abroad. Srimati Rajashri Holla has completed her Vidvat in Kuchipudi at Karnataka Secondary Education Board, Masters of Performing Arts at Siddhendra Kala Peetham, Kuchipudi village. At the young age of 11 years, Srimati Rajashri Holla had the privilege of participating in the prestigious Kuchipudi Utsav held at Kuchipudi village of Andhra Pradesh. And ever since, she had been a great performing artist and has been performing on several major festivals for past 3 decades. Srimati Rajashri Holla is also A-grade artist of Doordarshan and performed in all major cultural festivals including Beluru, Pattadakallu, Badami, Hampi, Mysuru Dasara, to name a few. A very warm welcome to Guru Srimati Rajashri Holla. Hello, Rajeshri. Welcome to the show. Namaste, Saraswati. I cannot hear you. Can you please check your audio? Yeah, once again, please speak. Can you hear me Yes. now? Yes, yes, it's done. Yeah, No. fine. Saraswati garu. Thank you so much for. Very nice to see you. And we would like to hear from you, your journey of Kuchipudi in Karnataka, so that, we are always together. All of us is a Kuchipudi community we are having in Bangalore. So let us listen to you, what is happening from the onset of your dance practice, your art form, your gurus, your journey, and now the presently what you're doing. Definitely. Thank you once again. Akandamandalakaram vyaptam yena characharam tatpadam darshitam yena tasmai Shri Gurave Namaha. We can't see God, but in the form of God, we have gurus. In my journey, I have met many gurus. People question me when I read my biodata. They keep asking me, so many gurus, but that is my fate. My father was working in a bank. His name is P.C. Rao, a Karnataka Yakshagana artist and a dramatist. I started my journey of learning Kuchipudi in Andhra, and I am so privileged that I started with Vedantam family, Ramalinga Shastri Garu. He started nurturing me and telling the aspects of Kuchipudi, in a beautiful way. But that also couldn't last longer than his own brother, Vedantam Parthasarathi Garu. He's very energetic, well-versed in Kuchipudi because from the family people. Because dance is the purest form of expression, whether it is earthly or spiritual. Gurus will show us the route, but we need to set the goal. But how? I started practicing from a very young age, but after Parthasarathi Garu, I couldn't sustain 2-3 years as to have to come back to Bangalore. When I came back to Bangalore, I met Rajeshwari ma'am, the comedian Padmanabham, her son, her daughter Rajeshwari ma'am. Even she got shifted to Andhra. Then finally I met a beautiful guru, Srimati Dharani T. Kashyap. She is not much gap between me and Dharani madam, but discipline, has lasted me to
stay her and continue for many years. When I was just 16, I started performing. Madam gave me a big opening through Srimati Rashmi Hegde Gopi, the Shankara Art Foundation. We have toured all over India and abroad along with eminent artists like Srimati Saundarya, Sanjay Shantaram Garu, Mysore Nagaraj sir, which I will never forget because those were the moment I was very young. I was not a good, orator, but I used to grasp, I used to listen what they talk. And every time she used to tell, speak out, be a loud orator, talk about dance. Only performance will never sustain. I never used to understand, but now being a teacher, I understood completely. As dance is the purest form, as one of the 64th, the Lalitikas. We need to be a good lyricist. We need to know the music. We need to, to understand the depth of the dance various ways. And I always used to get inspiration from Swapna Sundari madam because she used to be a singer, dancer, Natuvanar, which very few people follow it. And one more person in my life is Vijayalakshmi Vijaykumar, wherein I got connected with Ankura Festival. Padmini Rao auntie and Vijay auntie saw me and put forth for a future Alayatra program, wherein Kuchipudi was the highlight. I was so happy that to stand with others was not easy task on those days. So I was very happy. Even now, the conversation between me and Vijay auntie to strengthen myself and to put forward anything, I take blessings from her. Very next, when I got married, the biggest question to all women is, what about our passion? Can we continue? My biggest strength now I have is my husband and my father-in-law. Because without them, I couldn't have sustained so long. I have 2 kids, but still I'm continuing performing and I'm cherishing my life along with my dance because dance is my life and dance has given me the life. Yeah. Can I continue? Yeah, please continue. Yeah. Yeah, thank you. In Bangalore, Kuchipudi artists those days was very less, but very artists like Vaijayanti auntie, Veena auntie, and many more like, to learn many things. When I started, I learned few years back with Veena auntie, organizing skill, she has the capacity and she has the socialized, the setup, like, she is in touch with all the other great gurus. She's very humble. Whenever I meet her, just give this big smile, and she always support. Even now, she keeps telling me, "Do something. Don't keep on doing something. You will definitely flourish." And Jayati aunt also, she keeps supporting me by encouraging the words which will, I think, God has given me much more strength to come forward and showcase my talent. Thank you. Yeah, Saraswati. That's nice, Rajashri. Thank you so much. I thought I will prolonging the time as it's got delayed. And one more thing you have to mention about Saraswati Garu, because the first when she started Akila Karnataka Kuchipudi, pull out these many artists in one basket is not easy.
but she made it, and still now she continued. That is really great, and a great applause to Saraswati Garu. And my group has been have performed first performance to Akila Karnataka, which is back, and all credit goes to Saraswati Garu. Thank you. That's nice, Rajeshri. Thank you so much. And on this occasion, we present you Kuchipudi Natya Saraswati Puraskar. Congratulations. So you will soon receive this from our Guru Radhesham soon. So please be with us till the end of the show. Sure. Next, we have Vidushi Akila Deepakma. She has been a follower of Kuchipudi style of dance since the age of 4. She has been blessed with a great guru and has been worshipping dance for over 25 years, performing in many places in and out of Bangalore. Started dance education in Lakshmi Kuchipudi Center at an age of 4 years under the very able hands of late Guru Srimati Lakshmi Rajamani. She was educated in the Vedantam style of Kuchipudi dance. She has topped the state junior exams, secured first class in senior exams, distinction in Vidvat, professional level exams. She was the first Kuchipudi dancer in Karnataka to have completed Vidvat in Kuchipudi and having the honor of receiving Vidushi title from Government of Karnataka. She is also a part of examination committee selected by Government of Karnataka and function as a chief examiner and chairperson of Kuchipudi dance exams. Nritya Kutira is a humble startup with an objective of service to Kuchipudi as a dance form. They focus on quality, tradition, and culture. They are not a factory producing dancers, but a school nurturing the dancer within. They believe there is a dancer in everyone, and they help bringing that out. We welcome you, ma'am. So before we move on to Akila Deepak, let us see a wonderful performance by Rajeshri Holla and disciples. Dim da 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 jum da da
Kadakadakadum Tacham Tata Dim Ta Tacham Takad Ta Kadakadakadum Tacham Ta Dim Ta Titta Kadakadakadum Tacham Taka Dim Ta Titta Kadakadakadum Tacham Ta Dim Ta Dim Ta Tacham Tajam Takajam Tajam 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 Takajam Tajam Kitajam Tajam Tadhikidata 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 Tam Tajam Tajam Takajam Tajam Kitajam Tajam Tadhitargidam 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 Tam Tajadu Tajadu Takajadu Tajan Kitajadu Tajan Kadagatargidam 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 आदिदेव नमस्तुभ्यं प्रसीद मम भास्करा दिवाकर नमस्तुभ्यं प्रभाकर नमोस्तुते आदिदेव नमस्तुभ्यं प्रसीद मम भास्करा दिवाकर नमस्तुभ्यं प्रभाकर नमोस्तुते अरुणाय नमः ॐ अरुणाय नमः Tadhitakadhinajam Tacham Tadhitakadhinajam Takacham Tadhitakadhinajam Takitacham Takit Tajam Takitajam Takitajam सप्ताश्वरथमारूढं प्रचण्डं कश्यपात्मजं श्वेतपद्मधरं देवं तं सूर्यं प्रणमाम्यहं सप्ताश्वरथमारूढं प्रचण्डं कश्यपात्मजं श्वेतपद्मधरं देवं तं सूर्यं प्रणमाम्यहम् ॐ आदित्याय नमः ॐ आदित्याय नमः Tatum Tatum Kadagatakadhi Tatum Tatum Kadagatathi Tatum Tatum Kadagatakitakutajam 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 लोहितं दधमारूढं सर्वलोकपितामहं महापापहरं देवं तं सूर्यं प्रणमाम्यहं लोहितं दधमारूढं सर्वलोकपितामहं महापापहरं देवं तं सूर्यं प्रणमाम्यहम् ॐ अच्युताय नमः ॐ अच्युताय नमः Tadita Dhanata Dhanata Januta Januta Dhimita Dhimita Kitata Tadita Dhanata Dhanata Januta Cham Tacham Tacham त्रैगुण्यं च महाशूरं ब्रह्म विष्णु महेश्वरं महापापहरं देवं तं सूर्यं प्रणमाम्यहं त्रैगुण्यं च महाशूरं ब्रह्म विष्णु महेश्वरं महापापहरं देवं तं सूर्यं प्रणमाम्यहम् ॐ भानवे नमः ॐ भानवे नमः Tatajam Kutajam Tajam Tatajam Kutajam Kutakajam Tatajam Kutajam Takitajam Ta Takitajam Ta Takitajam गृहीतं तेजसां पुञ्जं वायुराकाशमेव च प्रभुत्वं सर्वलोकानां तं सूर्यं प्रणमाम्यहम् गृहीतं तेजसां पुञ्जं वायुराकाशमेव च प्रभुत्वं सर्वलोकानां तं सूर्यं प्रणमाम्यहम् ॐ सुवर्चसे नमः ॐ सुवर्चसे नमः Takidagajam Tatikidagajam Udatikidagajam Tajam Tadikitakujam Tajam Tadikitakujam Tajam Tadikitakujam
बन्धूकपुष्पसङ्गाजं हारकुण्डलभूषितम् एकचक्रधरं देवं तं सूर्यं प्रणमाम्यहम् बन्धूकपुष्पसङ्गाजं हारकुण्डलभूषितम् एकचक्रधरं देवं तं सूर्यं प्रणमाम्यहम् ॐ उज्ज्वलाय नमः ॐ उज्ज्वलाय नमः తరిత తకత జడుత తకత ధిమిత తకత కిటత తరిత జడుత ధిమిత కిటత తత కిటతం తకత కిటతం तं सूर्यं लोककर्तारं महातेज प्रदीपनम् So we couldn't play the complete performance, Rajashri, but it's wonderful whatever is performed. There is a technical problem because I think it's because of rains. There's a lot of internet lagging and the technical issues are happening. So thank you so much, and please be with us to receive the award after the performances with all the artists of today. Definitely, I'll watch. Thank you. Thank you, ma'am. Welcome, Akhila. Akhila Deepak. Thank you so much, ma'am. Thank you so much. Thank you. Very nice to see you here. And we Same are here, very much awaiting to hear you because my pleasure. Your guru, late Srimati Lakshmi Rajamani, is my guide and a wonderful teacher who we lost her, about 4 years back. And we cannot really forget any of her memories. And I really like to share actually the latest Shraddhanjali that I have to solicit on this occasion. If you remember, oh yes, yes, please. So I really remember we have honored her with an award, and she has done extensive demonstrations with all of you. Around 2 to 3 dance festivals, AKK and KUCHIPUDI festivals happened. I think 3 years back. Yes, ma'am. And we really miss her. So it's very interesting to share your experiences with her and the style, the dance style, the tradition that she followed and her contributions, as well as your progress and your future with Kuchipudi in Karnataka. Thank you so much, ma'am. First, I humbly salute and share my pranamams to all the stars, all the chief guests and my fellow artists of today evening, and up for the upcoming Amba Paraku dance festival, and a special namaskaram to Saraswati Rajatesh ma'am for giving us this opportunity to share our views and thoughts and everything. Thank you. Guru Srimati Lakshmi Rajamani is the only person who I have interacted, have learned whatever I am doing now today. I can't say she was with us because she is with us forever in our dance. We lost her a few years back in a tragic accident, but her blessings and her dance remains always. So the one major memory I remember and I share with her was when the board announced
Kuchipudi has been included for the dance exams, she had this thought in mind, whom shall I challenge? Which student can I take for the challenge of getting them to junior examinations? Then, to my shock and to my surprise, she chose me and amongst others, and she said, "Okay, come on, Akila, Madana Ivaga." So this is the first time we are doing in Karnataka. We are taking up examinations, and you will be the first batch. And we had no clue what was going to happen. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಖಂಡಿತ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. So then that first step got me the first in entire Karnataka getting the Vidushi title. So there was no looking back from there on. Getting a top rank in junior, senior, pre-proficiency and proficiency, it all came along with the line. That is the most amazing confidence she had in me, and she's with me forever in my dance, in my student dance also. Coming to the my achievements or my journey towards dance, I have to go back 3 decades. I started learning dance at the age of 3.5 years. So it was just a destiny maybe to go under the feet of Lakshmi Rajamani for this dance, amazing dance journey. It took a few years for me to get that dancer bug. Initially, it was okay, I'm learning dance, I'm not learning dance. But after a few years, that serious dancer bug bit me, and there was no looking back from then on. Today, we have a small institution called Nritya Kutira, where I'm trying to introduce the world of dance for my tiny tots, my students. Hopefully, in the upcoming years, I would like to introduce my tiny tots to the world of dance. Currently, when my guru left for the heavenly abode, she was in the midst of a great project on Purandara Dasa. Currently, I'm taking up that project with her blessings and pursuing them and trying to fulfill her dream in the Dasa Sahitya project. Thank you, ma'am. That's great, Akhila. Nice to hear things from you and your views about Kuchipudi and your journey. Thanks, ma'am. We are going to felicitate you with an award today. Thank you. Congratulations, Akhila, for the award. Thank you so much. Thank you. And thank you, very humble. Thank you so much. Our great Guru, Vedantam Radhesham Garu, will be there in the end of the show to present his wishes in person. So please stay back. Sure, ma'am. Till the end of. Sure. Thank you so much. Thank you.
गिरिजार्णव पूर्णेन्दुम् समञ्चित कलानिधिम् अपास्थ विघ्नतामिश्रम् शूर्पकर्णमुपास्महे कृतिदं ददं दददं दरं कृतिं ददिं दददिं दरीं कृतिदं ददं दददं दरं कृतिं ददिं दददिं दरीं दं 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 ददिं दिं 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 तद्दिग तगदं तगदिग तगतं कृतगतदिगिणतं तं कृतगतदिगिणतं तं कृतगतदिगिणतं पाणि पराकु गीर्वाणि पराकु वीणा विमोहन पाणि पराकु वाणि पराकु गीर्वाणि पराकु वीणा विमोहन पाणि पराकु संगीत साहित्य नाट्यादि सौहित्य जगति पालिंचेटी जननी पराकु वाणी पराकु गिर्वाणी पराकु वीणा विमोहन पाणि पराकु वाणी पराकु गिर्वाणी पराकु वीणा विमोहन पाणि पराकु वाणी पराकु गिर्वाणी पराकु वीणा विमोहन पाणि पराकु गळमुలలో రవళించి మా పదములలో నినదించి మముదయ దూడువాణి మముదరి చేర్చువాణి దివాణి అలివేణి మృదుపాణి అదురాణి Namaste. Welcome, Chetan and Prabha. Namaste. Lovely to have you on our festival. Our pleasure. As a couple,
you are dedicating. ನನಗೆ ಕೇಳಿಸ್ತಿಲ್ಲ, ಸ್ಟಕ್ ಆಯ್ತು. Can you hear me now? ಈಗ ಕೇಳಿಸ್ತಿದೆ. Hello, can you hear me? ಕೇಳಿಸ್ತಿದೆ. ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಹಿಯರ್. Some internet lag, suddenly technical issues ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ. ಆಚೆ ಕಡೆ ಮಳೆ ಬೇರೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಆಗಿ. ಸೊ ಆಸ್ ಎ ಕಪಲ್ ನೀವಿಬ್ರು ಕೂಚಿಪುಡಿಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಡಾನ್ಸ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಟೋಟಲಿ ಯು ಆರ್ ಅ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್, ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ದೇ ಆರ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಹೂ ಟೇಕ್ ಡಾನ್ಸ್ ನಾಟ್ ಆಸ್ ಎ ಕೆರಿಯರ್ ಬಟ್ ಆಸ್ ಅ ಪ್ಯಾಷನ್. ಬಟ್ ನೀವು ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ, it's not an easy joke. It's really difficult to withstand professionalism as a dancer. So your journey in general, ಆಮೇಲೆ ಕೂಚಿಪುಡಿಗೆ in the ಕೂಚಿಪುಡಿ and in Karnataka ಏನೇನ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ, how was your journey, how it is going to be in future? We want to listen to you. ಖಂಡಿತ. ಚಂದ್ರಪ್ರಭಾ ಮತ್ತು ನಾನು ಹೇಗೆ ಯಾಕೆ ಒಟ್ಟಾದ್ವಿ, ಹೇಗೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪಯಣ, ಇಲ್ಲಿಂದಾನೇ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಕೂಚಿಪುಡಿ ಆಲ್ಸೋ ಇಸ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಅವರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಟುಗೆದರ್ ಅಂತಾನು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹೀಗೆ 2006 ನಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ನೃತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಯಿಂದ ಒಂದು ಕೂಚಿಪುಡಿಯ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ ಇತ್ತು. ಗುರು ಶ್ರೀಮತಿ ವೈಜಯಂತಿ ಕಾಶಿ ಅವರು ಅದನ್ನ ನಡೆಸ್ಕೊಟ್ರು. ಆ ಕಾರ್ಯಾಗಾರಕ್ಕೆ ಮೈಸೆಲ್ಫ್ ಅಂಡ್ ಚಂದ್ರಪ್ರಭಾ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್, ಅಂಡ್ ದಟ್ ವಾಸ್ ಅವರ್ ಫಸ್ಟ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅ ವೆರಿ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್. ಅಲ್ಲಿಂದ ಶುರು ಆಯ್ತು ನಮ್ಮ ಕೂಚಿಪುಡಿ ಜರ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅದಾದ ನಂತರ ಐ ಕೇಮ್ ಅಂಡರ್ ಗುರು ಡಾಕ್ಟರ್ ವೀಣಾ ಮೂರ್ತಿ ವಿಜಯ್. ಐ ನೀಡ್ ಟು ಸೇ, ಕೂಚಿಪುಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಒಂದು ಪರಿಚಯ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಕ್ಷಣ. ಕೂಚಿಪುಡಿ ತುಂಬಾ ನೋಡಿದ್ದೆ, ಬಿಕಾಸ್ ನಾನು ಭರತನಾಟ್ಯ, ನನ್ನ ಗುರುಗಳು ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಂಜಯ್ ಶಾಂತಾರಾಮ್ ಹಾಗೂ ಅವರ ಪತ್ನಿ. ಸೊ ತುಂಬಾ ಕೂಚಿಪುಡಿ ನೃತ್ಯಗಳನ್ನ ಅವರಿಬ್ರು ಮಾಡೋದನ್ನ ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೆ. ಹಾಗೆ ಬಟ್ ನಾಟ್ ಇನ್ ಟು ಡೆಪ್ತ್, ಒಂದು ಆಸ್ ಅ ಕಲಾರಸಿಕ ಸುಮ್ನೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಆದ್ರೆ ಕಲಿತಿದ್ದು ಭರತನಾಟ್ಯ. ನಾವು ಅದನ್ನ ಕಲಿಯಕ್ಕೆ ಒಂದ್ ಸ್ಪಾರ್ಕ್ ಶುರು ಆಯ್ತು. ಹಾಗೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಬಿಡ್ತೀವೋ ಅದೆಲ್ಲ ಒಂದ್ ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ, ಬಟ್ ಶುರು ಅಂತೂ ಆಯ್ತು. ಅದನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಕೊಡ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಐ ಕಂಟಿನ್ಯೂಡ್ ಅಂಡರ್ ಗುರು ಡಾಕ್ಟರ್ ವೀಣಾ ಮೂರ್ತಿ ವಿಜಯ್. ಶಿ ವಾಸ್ ಮೈ ಫಸ್ಟ್ ಕೂಚಿಪುಡಿ ಗುರು. ಹಾಗೆ ನಾನ್ ಕಲಿತಾ ಇದ್ದೆ. ಮದ್ವೆ ನಂತರ ನಾನು ಹಾಗೂ ಚಂದ್ರಪ್ರಭಾ ಇಬ್ರು ವೀಣಾ ಮೇಡಮ್ ಹತ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕಲಿಯಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಹೀಗೆ ನಮ್ಮ ಕೂಚಿಪುಡಿ ಪಯಣ ಶುರು ಆಯ್ತು. ಹಾಗೆ ನಡೀತಾ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು, ಕಲಿತಾ ಇದ್ವಿ. ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಸಹ ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ಶುರು ಆಯ್ತು. ಈ ಹಲವಾರು ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಇದೆಲ್ಲಾನು ನಮ್ಮ ಕೂಚಿಪುಡಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಹ ನಡೀತಾ ಶುರು ಆಯ್ತು. 2003 ನಾನ್ ನೆನ್ಸ್ಕೋಬೇಕು, ಇದು ಮೈಸೂರು ದಸರಾ, ಹೌ ಐ ಮೆಟ್ ವೀಣಾ ಮೂರ್ತಿ ಮ್ಯಾಮ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್. 2003 ಅವ್ರಿಗೆ ಶಿ ವಾಸ್ ಸರ್ಚಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಮೇಲ್ ಡಾನ್ಸರ್ಸ್ ಫಾರ್ ಹರ್ ಬ್ಯಾಲೆ ಚಿತ್ರಾಂಗದ. ಆಗ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಂಜಯ್ ಶಾಂತಾರಾಮ್ ಅವರು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಕಲಿತಾ ಇದ್ರು. ಆವಾಗ ನನ್ನನ್ನ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ರು ವೀಣಾ ಮೇಡಮ್ಗೆ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ವಾಸ್ ಮೈ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಟು ವೀಣಾ ಮೇಡಮ್, ಅಂಡ್ ಫ್ರಮ್ ದೇರ್ my journey. Before even she taught me Kuchipudi, I took her as my guru, and ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳ ಗುರು ಅನ್ನೋ ಅಂತ ಒಂದು ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವಾದಂತಹ ಒಂದು ಸ್ಥಾನ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಹೀಗೆ ಕಲಿತಾ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನಗಳಾಯ್ತು. ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದೊಂದೇ ಐಟಮ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದ್ವಿ.
ಹೀಗೆ ಕಲಿತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಲವಾರು ಕಾರ್ಯಾಗಾರಗಳನ್ನ ಸಹ ನಾವು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಸಹ ನೆನ್ಪಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಗುರು ವೇದಾಂತಂ ರಾಮು ಅವ್ರನ್ನ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ವತಿಯಿಂದ ನೀವು ಒಂದು ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ಗೋಸ್ಕರ ಕರೆಸಿದ್ರಿ. ಅದನ್ನು ಸಹ ನಾನು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದೆ. ದೆನ್ ದಟ್ ವಾಸ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಟು ವೆಂಪಟಿ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಸ್ಟೈಲ್. ಹೇಗೆ ವೆಂಪಟಿ ಸರ್ ಅಡವುಗಳು, ಜತಿಗಳು ಇದೆಲ್ಲ ಇರತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಯ್ತು. ದೋ ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಲರ್ನ್ಡ್ ಆಲ್ ದಟ್ ಫ್ರಮ್ ವೀಣಾ ಮೇಡಮ್, ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅನದರ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಐ ಓಪನರ್ ಟು ಮೀ, ಲರ್ನಿಂಗ್ ಇಟ್ ಫ್ರಮ್ ವೇದಾಂತಂ ರಾಮು ಸರ್ ಆಲ್ಸೋ. ಕೆಲವು ಐಟಮ್ಸ್ ಸಹ ಅಲ್ಲಿಂದ ರಾಮು ಸರ್ ಇಂದ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಹೀಗೆ ಮುಂದೆ in that journey we just were going front. Bharatanatyam was our strong base. ನಾವಿಬ್ರು ಭರತನಾಟ್ಯಂ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಬರೀ ಭರತನಾಟ್ಯಮೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಅಂಡ್ ದೇರ್ ವಾಸ್ ಅ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್, ಐ ಡೋಂಟ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಯಾವ್ದದು ಅಂತ. ದೇ ಇನ್ಸಿಸ್ಟೆಡ್ ಅಸ್ ಟು ಡೂ ಕೂಚಿಪುಡಿ. ನೀವು ಕೂಚಿಪುಡಿ ಕಲಿತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ. ಐ ಥಿಂಕ್ ವೀಣಾ ಆಂಟಿನೇ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ವೀಣಾ ಮೇಡಮೇ ಶಿ ಇನ್ಸಿಸ್ಟೆಡ್ ಅಸ್ ಟು ಡೂ ಇಟ್. And that was the first Kuchipudi duet that we performed. Adad nantra, I think there was no turn back. Hage nadita bantu. In this journey, I learned many items from Veena ma'am. Veena ma'am was very kind enough to teach individually to me also as duet. Namibrage tumbane time kotru. ಹೇಗೆ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಹೇಗೆ ಟೂ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಒಂದು ಡ್ಯುಯೆಟ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನಂತ ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ, ಶಿ ಸಪೋರ್ಟೆಡ್ ಅಸ್ ಅ ಲಾಟ್. She has taken a major role in giving the strong foundation for us to stand in Kuchipudi fraternity. ಈ ಜರ್ನಿ ಹೀಗೆ ಸಾಗ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಐ ಆಲ್ಸೋ ಮೆಟ್ ಮೈ ಅನದರ್ ಗುರು. ಗುರು ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಶೀಸ್ ಅ ವೆರಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಅ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫಾರ್ ಅಸ್. ವಿ ಫಾಂಡ್ಲಿ ಕಾಲರ್ ಅಕ್ಕ. ಹೀಗೆ ಪದ್ಮಪ್ರಿಯ ಅವರು ಗುರು ಶೋಭಾ ನಾಯ್ಡು ಅವರ ಸೀನಿಯರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅವರು. ಹೀಗೆ ಅವರ ಪರಿಚಯ ಆದ ನಂತರ she started giving us training also. My other guru Srimati Padmapriya. Ada hige duet nadita bantu. And there was a time nanige Veena madam on my request she taught me Simhanandini. Hige I wanted to go in deep with what is the style that ಶ್ರೀ ಗುರು ಶ್ರೀ ಸಿ ಆರ್ ಆಚಾರ್ಯುಲು ಯೂಸ್ ಟು ಟೀಚ್. ಬಿಕಾಸ್ ನಾನು ವೀಣಾ ಮೇಡಮ್ ಹತ್ರ ತುಂಬಾನೇ ಕೇಳ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ಗುರು ಸಿ ಆರ್ ಆಚಾರ್ಯುಲು ಅಂಡ್ ಗುರು ಕೊರಡಾ ನರಸಿಂಹರಾವ್. ಅವರ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ನಮ್ಮ ವೀಣಾ ಮೇಡಮ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಂಗೆ ಒಂದು ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಸಿಕ್ತು. ಹೀಗೆ ಮೇಡಮ್ ಕೇಳ್ಕೊಂಡೆ, ನಂಗೆ ಮಯೂರ ಕೌತ್ವ ಹೇಳ್ಕೊಡಿ ಅಂತ ಗುರು ಒಲೋಟಿ ರಂಗಮಣಿ ಮೇಡಮ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೈದರಾಬಾದ್ ನಲ್ಲಿ. ಮೇಡಮ್ ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ನಾನ್ ಪರಿಚಯ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ. ಅಂಡ್ ದೀಪಾವಳಿಗ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯುಗಾದಿಗ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡು ಅನ್ನೋರು, ಯುಗಾದಿಗ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಗ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡು ಅನ್ನೋರು. ಹೀಗೆ ಐ ಕೆಪ್ಟ್ ಆನ್ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಹರ್. ನನ್ಗೆ ಕಲಿಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಆಸೆ. ಹೀಗೆ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದೆ. ಒಂದಿನ ರಾತ್ರಿ ಶಿ ಮೆಸೇಜ್ಡ್ ಮೀ, ಐ ಆಮ್ ಫ್ರೀ ಫಾರ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಮ್ ಟು ಹೈದರಾಬಾದ್ ಅಂತ. ಶಿ ಟೋಲ್ಡ್ ಮೀ, ಮೇಡಮ್ ನೀನು ಇಷ್ಟು ದಿನದಿಂದ ಕೇಳ್ತಿದ್ಯಾ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ. ದಟ್ ನೈಟ್, ಯು ಬಿಲೀವ್ ಮೀ ಆರ್ ನಾಟ್, ವಿತೌಟ್ ಎನಿ ಅಮೃತಗಳಿಗೆ ಏನು ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಇಲ್ದಿರ ಐ ಲೆಫ್ಟ್ ಟು ಹೈದರಾಬಾದ್. ಹೋಗ್ತಾ ತುಂಬಾ ಭಯ ಇತ್ತು. ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಗುರುಗಳ ಒಬ್ರು ಮಗಳು, ದೊಡ್ಡ ಗುರುಗಳು, ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನನ್ಗೆ ಏನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ಅವ್ರ ಮಗಳು ಅಂತ ಗೊತ್ತು ಅಷ್ಟೇ. ಹೋದೆ. ದೆನ್ ಶಿ ಸೆಡ್, ಎಷ್ಟ್ ದಿನ ಬೇಕು ಮೇಡಮ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ನೀ ಬಾ ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಹೀಗೆ ಐ ವೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಅಲ್ಲಿಂದ ಶುರು ಆಯ್ತು ನನ್ನ ಒಂದು ಜರ್ನಿ. ಹೀಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ ಚಂದ್ರಪ್ರಭಾ. ಅಂಡ್ ಇನ್ ಅವರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಸಿಟ್, ನಾನು ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಕಲೀಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ
ಐ ಟುಕ್ ಚಂದ್ರ ಆಲ್ಸೋ. ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಅನ್ನಿಸ್ತೋ ಏನೋ. ಶಿ ಸೆಡ್, ಚಂದ್ರಪ್ರಭಾ ನೀನು ಇಬ್ರುನು ಒಂದೇ ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೆ ಸಿಂಹನಂದಿನಿ ಮತ್ತು ಮಯೂರಕೋತ್ಸವ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ನಾನ್ ಹೇಳ್ದೆ, ನಾನ್ ಕಲ್ತಿದ್ದೀನಿ ಮೇಡಮ್ ಸಿಂಹನಂದಿನಿ ಆಗ್ಲೇ ಅಂತ. ಶಿ ಸೆಡ್, ನೀನ್ ಕಲ್ತಿದ್ಯಾ, ಬಟ್ ನಾನು ಚಂದ್ರಪ್ರಭಂಗ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಶಿ ಸೆಡ್. ಸೊ ದೆನ್ ಶಿ ಸೆಡ್ ಎಸ್ ಐ ವಿಲ್ ಲರ್ನ್ ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಶಿ ಥಾಟ್ ಚಂದ್ರಪ್ರಭಾ ಸಿಂಹನಂದಿನಿ. ಹೀಗೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ತುಂಬಾ ಗುರು ಶಿಷ್ಯರ ಬಾಂಧವ್ಯ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು, ದೇವರ ಕೃಪೆ ಅಂತಾನು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಮೇಡಮ್ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಉಳ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಗೆ ಅಡವುಗಳಾಗ್ಲಿ, ಇದೆಲ್ಲ ಹಳೆಯ ಅಡವುಗಳು ಹೇಗಿರ್ತೀಯೋ, ಅವ್ರ ತಂದೆ ಹೇಗೆ ಕೆಲವು ಐಟಮ್ಗಳನ್ನ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ನಾನ್ ತುಂಬಾನೇ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಓದೋದ್ ಜಾಸ್ತಿ. ಹಾಗೆ ಅವ್ರ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಕೂಚಿಪುಡಿ ಆಗ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಅವ್ರ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಬಂದಿರೋದಾಗಿರ್ಬೋದು. ಒಂದು ಡ್ರೀಮ್ ಕಮ್ ಟ್ರೂ ನಂಗೆ. ನಾನೇನೋ ಒಂದು ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಕಲಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಆ ಪರಂಪರೆಯ ಒಂದು ಮೂಲ ನನಗ್ ಸಿಕ್ತು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಖುಷಿ. ಹಾಗೆ ಮೇಡಮ್ ಸಹ ತುಂಬಾ ನಮ್ಗೆ ಒತ್ತಾಸೆಯಾಗಿ ಕಲಿಯೋ ಮಕ್ಕಳು ಕಲಿಯಕ್ ಆಸಕ್ತಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಓಲೇಟಿ ರಂಗಮಣಿ ಮೇಡಮ್. ಹಾಗೆ ಅಡೂಸ್ ಎಲ್ಲ, ಹಳೆ ಜತಿಗಳು, ಇದೆಲ್ಲಾನು ಹಳೇದು ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕಿಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೋದು, ದ ಬ್ಯೂಟಿ ಆಫ್ ದ್ಯಾಟ್ ಅಂಡ್ ವೆಂಪಟಿ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಎರಡೂ ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ಸಮಾಗಮವಾಗಿ ಸಿಕ್ತು. ವೀಣಾ ಮೇಡಮ್ ಇಂದ, ಪದ್ಮಪ್ರಿಯಾ ಅಕ್ಕ ಇಂದ, ಹಾಗೂ ಮತ್ತು ಓಲೇಟಿ ರಂಗಮಣಿ ಮೇಡಮ್ ಇಂದ. ಸೊ ಹೀಗೆ ಕಲಿತಾ ಕಲಿತಾ ಅವರ ತಂದೆಯ ಕೆಲವು ಕಂಪೋಸಿಷನ್ಸ್, ಮಂಡೋದರಿ ಶಪಥಂ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಹಾಗೆ ಹಲವಾರು ಕಂಪೋಸಿಷನ್ಸ್ ನ ನಮ್ಮಿಬ್ರಿಗೆ ಡ್ಯೂಯೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಸೂಟ್ ಆಗತ್ತೆ ಅದು ಮೇಡಮ್ ತಾನೇ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರು. ಅದಲ್ದಿರ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೂಚಿಪುಡಿ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದು ಓಲೇಟಿ ರಂಗಮಣಿ ಮೇಡಮ್. ಅವ್ರಿಗ ಅಡವುಗಳು, ಜತಿಗಳು ಇದೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟು ಹೀಗೆ ಇರ್ತಿತ್ತು. ಒಂದು ಪರಂಪರೆ ಹೇಗಿರ್ಬೋದು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪರಿಚಯ ನಮ್ಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ರು, ಪ್ಲಸ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ರು. ಸೊ ದಿಸ್ ವಾಸ್ ಅವರ್ ಜರ್ನಿ ಇನ್ ಕೂಚಿಪುಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸಸ್ ಎಲ್ಲ ಶುರು ಆಗ್ತಾ ಬಂತು. ದೆನ್ ಒನ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಫ್ರಮ್ ವೇರ್ ವಿ ಗಾಟ್ ದಿಸ್, ವಿ ಕೇಮ್ ಟು ನೋ ದಟ್ ಬೇರೆ ಕಂಟ್ರಿಗಳಿಗೆ ಸಹ ನಮ್ಗೆ ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಸಿಕ್ಕತ್ತೆ ಅಂತ. ವಿ ವರ್ ಲೈಕ್ ಓಕೆ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಅಂತ. ಹೀಗೆ ಚೈನಾ ಆಯ್ತು, ಸಿಂಗಪೂರ್ ಆಯ್ತು, ಆಲ್ ದಿಸ್ ಐ ಆಮ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ ಅಬೌಟ್ ಕೂಚಿಪುಡಿ. ಸೊ ಹಲವಾರು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ಗಳು ನಮ್ಗೆ ಸಿಕ್ತು. ಅಂಡ್ ಆಸ್ ಅ ಡ್ಯೂಯೆಟ್ ವಿ ಆರ್ ಎಂಜಾಯಿಂಗ್ ಕೂಚಿಪುಡಿ and Bharatnatyam, but very fondly we have received Kuchipudi very nicely. ಇನ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? Yes, if you have something to say more, you're welcome. Yes. So ಹೀಗೆ ಮುಂದುವರಿತಾ ಬಂತು. ಅಬ್ರಾಡ್ ಟ್ರಿಪ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಆಯ್ತು. ಕೂಚಿಪುಡಿಯಿಂದ ಹಲವಾರು ಡಾನ್ಸ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಕೂಚಿಪುಡಿಗೆ ಅಂತಾನೆ ಡಾನ್ಸ್ ಕಪಲ್ ಅವ್ರನ್ನ ಡೆಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಅನನ್ಯ ನೃತ್ಯ ನೀರಾಂಜನ ಆಗ್ಬೋದು, ಅನನ್ಯ ನೃತ್ಯೋಲ್ಲಾಸ ಆಗ್ಬೋದು. ಈಗ ಮುಂದೆ ನವೆಂಬರ್ 11ರಿಂದ ಅನನ್ಯ ಅವರು ಒಂದು ವರ್ಚುವಲ್ ಸೀರೀಸ್ ತರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಸಹ ನಾವಿಬ್ರು ನೃತ್ಯ ಮಾಡಿದೀವಿ, ತಾವೆಲ್ರು ನೋಡ್ಬೋದು. ಹಾಗೆ ಸಾಯಿ ನೃತ್ಯೋತ್ಸವ, ಆಳ್ವಾಸ್ ನುಡಿಸಿರಿ, ಆಳ್ವಾಸ್ ವಿರಾಸತ್, ಹಲವಾರು ಮೈಸೂರು ದಸರಾ, ನೃತ್ಯ ರಂಗೋಲಿ, ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ಮತ್ತು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಅಕಾಡೆಮಿ, ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ಡಾಕ್ಟರ್ ವೀಣಾಮೂರ್ತಿ ವಿಜಯ್ ಅವರು ಹಾಗೂ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಅವರು ಸಂಯುಕ್ತ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತಹ ಡಾನ್ಸ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಸಹ ನಮ್ಮಿಬ್ರು ಡ್ಯೂಯೆಟ್ ಫೀಚರ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಉದ್ದಗಲಕ್ಕೂ ಅಲ್ದಿರ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲೂ ಸಹ ಕೂಚಿಪುಡಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ತು. ಹಾಗೆ ನಾವು ತುಂಬಾ ತಿಳ್ಕೊಳಕ್ಕೂ ಸಿಕ್ತು. ಹಳೆಯ ಒಂದು ಶೈಲಿ, ನೃತ್ಯ ನಾಟಕಗಳು, ಹಾಗೆ ತುಂಬಾ
I believe like I am always a student and should keep digging things and keep learning. So this, with the help of all these three gurus, Dr. Veena Murthy Vijay, Padma Priya Akka, and Oleti Rangamani ma'am, we have come so far with their blessings. And ಒಂದು ವಿಷಯ ನಾನು ನೆನಪಿಸ್ಕೋಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಂಜಯ್ ಶಾಂತಾರಾಮ್ ಹಾಗೂ ಚಂದ್ರಪ್ರಭಾಳ ಗುರುಗಳು ಗುರು ಶ್ರೀಮತಿ ಮಂಜುಳಾ ಪರಮೇಶ್ ಅವರು ಹಾಗೂ ನನ್ನ ಮತ್ತೋರ್ವ ಭರತನಾಟ್ಯ ಗುರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುಪರ್ಣಾ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅವರು ಸಹ ನಮ್ಗೆ ಹಲವಾರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತೇಜನ ನೀಡಿ ಕೂಚಿಪುಡಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಡ್ಯುಯೆಟ್ ನೀವು ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಮನ್ನ ಇನ್ನ ಒಂದು ಭರತನಾಟ್ಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನೀವಿಬ್ರು ಕೂಚಿಪುಡಿಲೂ ಸಹ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಭರವಸೆನ ಈ ನಮ್ಮ ಭರತನಾಟ್ಯ ಗುರುಗಳು ಸಹ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಗೆ ಉತ್ತೇಜನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಹಾಗೆ ದ ಜರ್ನಿ ಇಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಿಂಗ್ and we are thankful to all those people who have helped us, and thanks to everybody. ಹಾಗೆ ನಿಮಗೆ ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. We have danced together, we have studied together, you have organized workshop, ನಾವು ಅದನ್ನ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಒಂದು ಜರ್ನಿ ಜೊತೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರ್ಬೇಕು ಅಂತ ನೀವು ಮಾಡ್ತಿರುವಂತಹ ಈ ಕೂಚಿಪುಡಿ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ಎಲ್ಲಾ ಕೂಚಿಪುಡಿ ಕಲಾವಿದರನ್ನ ಒಂದು ಒಗ್ಗೂಡಿಸುವಂತ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ತಮ್ದಾಗಿದೆ. ತಮ್ಮ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ನಾನು ಚಂದ್ರಪ್ರಭಾ ಯಾವಾಗೂ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್, ವೆಲ್ಕಮ್. ಚಂದ್ರಪ್ರಭಾ, ಒಂದೆರಡು ಮಾತು, ಐ ವಾಂಟ್ ಹಿಯರ್ ಯುವರ್ ವಾಯ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ನಮ್ ಜನಕ್ಕೆ. ಮಾತಾಡೋದು ಬೋತ್ ಆರ್ ಒನ್, ಐ ನೋ, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ತಿಳಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ. ಐ ಆಮ್ ದ ಮೋರ್ ಟಾಕಿಟಿವ್ ಅಂಡ್ ಶಿ ಇಸ್ ದ ಮೋರ್ ಲಿಸ್ನರ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ, ಬಟ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಕನ್ವೇಡ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಶಿ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಸೇ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ನಂಗೆ ಹೇಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಭರತನಾಟ್ಯ ನನ್ನ ತಾಯಿ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ, ಕೂಚಿಪುಡಿ ನನ್ಗೆ ತಂದೆ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ. ಗ್ರೇಟ್ ಗ್ರೇಟ್, ಇಂದಿರಾ ನನ್ಗೆ ಡಾನ್ಸ್ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೈ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ನೋ ರೀಸನ್ ವಿತೌಟ್ ಭರತನಾಟ್ಯಂ ಅಂಡ್ ಕೂಚಿಪುಡಿ ಅಂತ. ನೀವು ಕೇಳಿದ್ರಿ ಹೇಗೆ ನೀವು ಈ ಜರ್ನಿನ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಮುಂದೆ ಅಂದ್ರೆ, without her it wouldn't have been possible, because an artist journey ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು, always ups and downs. In all my ups and downs she has held my hand and she has said ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಹಿಗ್ಬೇಡ, ಕೆಳಗ್ ಬಂದಾಗ ಕುಗ್ಬೇಡ. She's always drawn a line and she has like she's to say, ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ she's more of ಲೈಕ್ ನಾನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವಳಿಗೆ, ಅವಳು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾನು, ಇಬ್ರು ಒಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಗಿ ಇದ್ಕೊಂಡು we are going forward with the blessings of all the well wishers and mainly our gurus and God. Great to hear you, and I wish and I really pray that you have to go reach more and more higher endeavors to in this field of dancing, especially Kuchipudi. So on this occasion, we present you this award, Kuchipudi Natya Saraswati Puraskara. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ನಿಮ್ಗೆ. we are very humbled. ನಾವು ಎಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಇದನ್ನ ನೀವು ನಮ್ಗೆ ಒಂದ್ ನೆನಪಿಸ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹೆಚ್ಚಿಸ್ತಿದ್ದೀರಾ. ಸೊ ವೇದಾಂತಂ ರಾಧೇಶ್ಯಾಮ್ ಅವ್ರು ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಕಡೆಯಿಂದಾನೇ ಇದು ಪ್ರಶಸ್ತಿನ ನೀವು ಕರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಬಿ ವಿತ್ ಅಸ್, ಸರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆನ್ ದ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಸೂನ್. ಖಂಡಿತ, ಧನ್ಯವಾದಗಳು ನಿಮ್ಗೆ. ನಮಸ್ತೆ ಸರ್.
Sir is here to bless all of us. ನಮಸ್ತೆ ಮಾಸ್ಟರ್ గారు. ಕುಚಿಪುಡಿ ನೀವು ಮಾತಾಡ್ಬೋದು ಸರ್ ಜೊತೆಗೆ. Namaste, sir. We are very honored and privileged to have you with us and your blessings, sir. ನಮಸ್ತೆ ಮಾಸ್ಟರ್ గారు. Pause ಅಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. Sit 1 second quietly. ಸ್ಟಕ್ ಆಗಿದೆ. ಸ್ಟಕ್ ಆಗಿದೆ. ತುಂಬಾ ಆಕ್ಟಿವ್ ಜನ ಅದೇ ಅಷ್ಟು ಸಿಗ್ಲಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಂಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಯ್ತು. ಬಂದ ನೋಡಿ ಗೋವಿಂದ ಕೃಷ್ಣ ಬಂದ ನೋಡಿ, 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 ಬಂದ ಬಂದ ಆನಂದ ತೀರ್ಥ ಮುನೀಂದ್ರ ವಂದ್ಯಾರಿ ನಂದ ಮುಕುಂದ, ಬಂದ ನೋಡಿ ಗೋವಿಂದ ಕೃಷ್ಣ ಬಂದ ನೋಡಿ, ಬಂದ ಬಂದ ಆನಂದ ತೀರ್ಥ ಮುನೀಂದ್ರ ವಂದ್ಯಾರಿ ನಂದ ಮುಕುಂದ, ಬಂದ ಕೃಷ್ಣ ಬಂದ ರಂಗ ಬಂದ ನೋಡಿ ಗೋವಿಂದ ಕೃಷ್ಣ ಬಂದ ನೋಡಿ, ಬಂದ ಬಂದ ಆನಂದ ತೀರ್ಥ ಮುನೀಂದ್ರ ವಂದ್ಯಾರಿ ನಂದ ಮುಕುಂದ, ಬಂದ ನೋಡಿ ಗೋವಿಂದ ಕೃಷ್ಣ ಬಂದ ನೋಡಿ. ಸರಸಿಜಾಕ್ಷ ದೊರೆಯೇ ಸರ್ವರ ಪುರವದಯ ನಿಧಿಯೇ, ಸರಸಿಜಾಕ್ಷ ದೊರೆಯೇ ಸರ್ವರ ಪುರವದಯ ನಿಧಿಯೇ, ಕರಿಯವರನ ಚಕ್ರದಿವು ಧರಿಸಿದ ಹರಿ ನಮ ಪಾಲಿಪ ಪಾಲ್ಗಡಲೊಡೆಯನು ಬಂದ, ಸರಸಿಜ ದೊರೆಯೇ ಸರ್ವರ ಪೊರೆಬದಯ ನಿಧಿಯೇ, ಕರಿಯವರನ ಚಕ್ರದಿವು ಧರಿಸಿದ ಹರಿ ನಮ ಪಾಲಿಪ ಪಾಲ್ಗಡಲೊಡೆಯನು ಬಂದ,
ಕೃಷ್ಣ ಬಂದ ರಂಗ ಬಂದ ನೋಡಿ ಗೋವಿಂದ ಕೃಷ್ಣ ಬಂದ ನೋಡಿ ಬಂದ ಬಂದ ಆನಂದ ತೀರ್ಥ ಮುನೀಂದ್ರ ವಂದ್ಯ ಹರಿನಂದ ಮುಕುಂದ ಬಂದ ಇಂದ್ರದೇವ ವಂದ್ಯ ಇಂದ್ರದೇವ ವಂದ್ಯ ಇಷ್ಟರ ಇಂದು ಕಾಯುವ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಇಂದ್ರದೇವ ವಂದ್ಯ ಇಷ್ಟರ ಇಂದು ಕಾಯುವ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಚಂದ್ರಕೋಟಿ ಲಾವಣ್ಯ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಸುಂದರ ಅರಳೆಲೆ ಹಾರಗಳಿಂದಲಿ ಬಂದ ಇಂದ್ರದೇವ ವಂದ್ಯ ಇಷ್ಟರ ಇಂದು ಕಾಯುವ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಚಂದ್ರಕೋಟಿ ಲಾವಣ್ಯ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಸುಂದರ ಅರಳೆಲೆ ಹಾರಗಳಿಂದಲಿ ಬಂದ ಕೃಷ್ಣ ಬಂದ ರಂಗ ಬಂದ ನೋಡಿ ಗೋವಿಂದ ಕೃಷ್ಣ ಬಂದ ನೋಡಿ ಬಂದ ಬಂದ ಆನಂದ ತೀರ್ಥ ಮುನೀಂದ್ರ ವಂದ್ಯ ಹರಿನಂದ ಮುಕುಂದ ಬಂದ ಚರಣ ಕಮಲ ಕಾಂತೆ ಸರ್ವದಾ ಮಾಡ್ಪುದುದಯವಂತೆ ಚರಣ ಕಮಲ ಕಾಂತೆ ಸರ್ವದಾ ಮಾಡ್ಪುದುದಯವಂತೆ ತರ ತರ ಜನರಿಗೆ ಕರೆದು ವರವ ನಿವ ಸರಸಿ ಜಾಕ್ಷ ನಮ ಪುರಂದರ ವಿಠಲನು ಬಂದ ಚರಣ ಕಮಲ ಕಾಂತೆ ಸರ್ವದಾ ಮಾಡ್ಪುದುದಯವಂತೆ ತರ ತರ ಜನರಿಗೆ ಕರೆದು ವರವ ನಿವ ಸರಸಿ ಜಾಕ್ಷ ನಮ ಪುರಂದರ ವಿಠಲನು ಬಂದ ಕೃಷ್ಣ ಬಂದ ರಂಗ ಬಂದ ನೋಡಿ ಗೋವಿಂದ ಕೃಷ್ಣ ಬಂದ ನೋಡಿ ಬಂದ ಬಂದ ಆನಂದ ತೀರ್ಥ ಮುನೀಂದ್ರ ವಂದ್ಯ ಹರಿನಂದ ಮುಕುಂದ ಬಂದ ಕೃಷ್ಣ ಬಂದ ರಂಗ ಬಂದ ಗೋವಿಂದ ಬಂದ So there was a little bit technical error again with the video. I'm sorry for that.
But it's wonderful, Akila. Very nice to see your group. And especially Lakshmi Garu's choreography and the tradition. Yes, Purandara yes, Dasa, ma'am. that Yes. is excellent. So taking And that Purandara Dasa Sahitya thing forward. correct. We can. That is our speciality, because being in Karnataka, Dasa Sahityanna Kuchipudige ಹೇಗೆ convert that is something great. That is our contribution to Karnataka state, So Master Garu, Adesham sir, welcome again. వీళ్ళందరికీ కూడా మీ ఆఫీసులు ఇవ్వాలి, తర్వాత ఈ అవార్డ్ ని మీ చేతుల మీద వాళ్ళకి అందజేయాలని కోరుతున్నాను. తప్పకుండా అందరికీ శుభాలు కలగాలి. చక్కగా కష్టపడుతున్నారు కర్ణాటకలో. చాలా 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 బాగా చేస్తున్నారు. నాకు పురంధరదాసు యొక్క కీర్తన ఎంత బాగా చేశారో ఆ పిల్లలు చాలా బాగున్నారు. వాళ్ళకి శుభాశీస్సులు అందజేస్తున్నాను. కర్ణాటకలో రాజశ్రీ హుళ్ళా పురస్కారము ఇక్కడ పెట్టాను సార్. మీ చేతుల మీద మీరు ఆశీర్వాదం చేస్తే చాలు, అది వెళ్ళిపోతుంది వాడికి. ఎన్నో ఎన్నో అవార్డులు రావాలి. ఆల్రెడీ ప్రింట్ చేసేసుకుంది తను, చక్కగా లామినేషన్ ఆల్రెడీ పురస్కారం. దట్స్ వెరీ నైస్. So కైంద ಬಂದಿದೆ. మీ చేతుల ద్వారా వచ్చుంటే ఇంకా సంబరమించింది నేను. మిమ్మల్ని చూసాను, అది భాగ్యము. When I did, sir, I met him many times. ఈ కరోనా వల్ల మనం కలవలేకపోయాం. అవును సార్. విచిత్రంగా అది చాలా ఇబ్బంది పెడుతుంది. కళాకారులు ఏమిటి మొత్తం అంతా ప్రపంచం అంతా ఉడికేట్ చేసేస్తుంది అంత పరిస్థితి. అందువల్ల శ్వేత ప్రసన్న అవార్డు సార్ మీరు ఆశీస్సులతో ఇవ్వాలి. శుభమస్తమ్మ, మంచి చిరంజీవ, ఇంకా ఎన్నో ఎన్నో అవార్డులు పొందాలి, మంచి పేరు ప్రతిష్టలు తీసుకురావాలి మన దేశానికి. చాలా బాగుంది, సంతోషం అమ్మా. కంగ్రాచులేషన్, ఆల్ ద బెస్ట్. అఖిల దీపక్ సార్, అఖిల దీపక్ కి మీ అవార్డు మీ చేతుల మీదుగా ఇచ్చి ఆశీస్సులు ఇవ్వండి. ఓకే, శుభమస్తమ్మ అఖిల దీప, చాలా చాలా సంతోషం. కంగ్రాచులేషన్, శుభమస్తు, ఆల్ ద బెస్ట్, బెస్ట్ ఆఫ్ లక్ అమ్మా. థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్ యూ సార్. చేతన్ మరియు చంద్రప్రభ వాళ్ళు భార్యాభర్తలు సార్. కంప్లీట్ డాన్స్ కి డెడికేట్ అయ్యే, మన ఆర్ట్ కి డెడికేట్ అయ్యారు. భరతనాట్యం కూచిపూడి రెండు చేస్తారు. వండర్ఫుల్ ఆర్టిస్ట్. మీ ఆశీస్సులు, మీ అవార్డు ఇవ్వండి. చక్కటి డాన్స్ కపుల్స్, అటు భరతనాట్యంలోను ఇటు కూచిపూడిలోను సంపాదించుకున్నారు. వేదంత రాము దగ్గర నేర్చుకున్నా అని చెప్పారు కదా. అట్లాగే రంగమణి గారు, వీళ్ళందరూ చాలా సంతోషం బాబు. చాలా చక్కగా ఉన్నారు, ఇద్దరు దంపతులు చాలా బాగున్నారు. మీరు ఎన్నో ఎన్నో అవార్డులు పెద్ద గవర్నమెంట్ తరఫున కూడా పొందగలరని ఆశిస్తూ ఆశీర్వదిస్తున్నాను అన్న. శుభమస్తు. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you all of you to being with us, and I'm going to play a few of the videos of your students after this show, after we are off the screen. And please be with us for the next 3 days also, honoring and witnessing wonderful artists from Karnataka, as well as some of the Kuchipudi gurus from the village, as well as other states like Hyderabad, Mumbai, Kerala. We will find many gurus who are going to speak about Kuchipudi. And please share, subscribe, and invite your near and dear for the rest of the days also. Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Thank you. మంగళంతో ముగించండి. మంగళాదిని మధ్యాహ్నం మంగళాంతానికి అంటారు కాబట్టి కూచిపూడి మంగళహారతి ఇద్దాం. పార్వతి మంగళం జయ విశ్వేశ్వర మంగళం గంగాధర చంద్రకళాధర మన్మథ మదన మంగళం కూచిపూడి పాల త్రిపుర సుందరి హృదయ కామలింగేరా మంగళం కూచిపూడి రాధే
శ్యామ భక్త హృదయ శ్రీ రామలింగ మంగళం రాజగోపాల మంగళం వెంకటరమణ మంగళం ప్రజాభ్యాం పరిపాలయంతా న్యాయేణ మార్గేణ మహిషాగ గోబ్రాహ్మణేభ్య శుభమస్తు నిత్య లోకా సమస్త సుఖినో భవంతు. ఓం శాంతి శాంతి శాంతి. Thank you, sir. Thank you. I think on behalf of all of us, I think I have to thank Saraswati Madam because having the blessings of Guru Vedantam Radhesham sir is like, though it is virtual, I think we are all blessed. I think Rajashri, Akila and Shweta would also agree with me. Thank you very much, Saraswati Madam. And thank you, sir, for coming and making time for us. I think today is our day, and Devi Balatripura Sundari is you, sir. Welcome. Yes, sir, we'll come, sir. Definitely we'll come, and with your blessings, definitely, sir. So after Corona, you are all making a visit to Kuchipudi village. Yes, definitely. We are waiting. I'm waiting. Yes, 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 sir. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you so much. Thank you. गिरिजार्णव पूर्णेन्दुं समञ्चित कलानिधिम् अपास्थ विघ्नतामिश्रम् शूर्पकर्णमुपास्महे Dam da dam da da dam da dam, dim da dim da da dim da dim. Dam da dam da da dam da dam, dim da dim da da dim da dim. Dan dan dam dan 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 da din 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 din. Kadig da ga da ga da da ga dig da ga tum da ga da digina tum da ga da digina tum da ga da digina tum. Pani paraku girvani paraku. वीणा विमोहन पाणी पराकु वाणी पराकु गिर्वाणी पराकु वीणा विमोहन पाणी पराकु संगीत साहित्य नाट्यादि सौहित्य जगति पालिंचेटी जननी पराकु वाणी पराकु गिर्वाणी पराकु वीणा विमोहन पाणी पराकु वाणी पराकु गिर्वाणी पराकु वीणा विमोहन पाणी पराकु वाणी पराकु गिर्वाणी पराकु वीणा विमोहन पाणी पराकु गळमुలలో రవళించి మా పదములలో నినదించి మముదయ చూడువాణి మముదరి చేర్చువాణి దివాణి అలివేణి మృదుపాణి అదురాణి
ಸಿರಿವಿರಿಂಜಾದಿಗಳು ಹರಿಯದಂತ ಮಹಿಮೆ ಸಿರಿವಿರಿಂಚಾದಿಗಳು ಅರಿಯದಂತ ಮಹಿಮೆ ಎಣಿಸಿ ಪಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಅರುಹರ್ಯಾರೋ ಎಣಿಸಿ ಪಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಅರುಹರ್ಯಾರೋ ಅರವಿಂದದಳನಯನ ಅರವಿಂದದಳನಯನ ಶರಣಂದವರ ಕಾಯ್ವ ಅರವಿಂದದಳನಯನ ಶರಣಂದವರ ಕಾಯ್ವ ಕರುಣಾಸಾಗರ ನಮ್ಮ ಕರುಣಾಸಾಗರ ನಮ್ಮ ಪುರಂದರ ವಿಠಲ ಪುರಂದರ ವಿಠಲ ಪುರಂದರ ವಿಠಲ ಕರುಣಾಸಾಗರ ನಮ್ಮ ಪುರಂದರ ವಿಠಲ
विठला शेषशयन सर्वेशा दास दास श्री दास दास श्री दास दास श्री पुरंदर विठला शेषशयन सर्वेशा शेषशयन सर्वेशा नारायण गोविंद जय जय परतर परमानंद नारायण गोविंद जय जय परतर परमानंद परतर परमानंद परतर परमानंद at BK. I've been learning Kuchipudi from past 10 years under the guidance of Guru Srimati Rajashri Holla. It is my pleasure to be a part of Natya Saraswati Dance Academy run by Dr. Saraswati for this Dasara festival. Swarajati, Talam, Adi. Composer Veerabhadraya. Lyrics contributed by Lakshman Ragde and S. Govindaswamy. Swarajati is ascertained as one which is a combination of Swara and Jati. It has different and quite separate structures or patterns. Usually, the lyrics of Swarajati are normally devotional. At some times, they contain descriptions of heroic deeds.
I would like to thank Natya Saraswati Dance Academy for giving me such a wonderful opportunity to showcase my talent. Thank you. गिरिजार्णव पूर्णेन्दुं समञ्चित कलानिधिम् अपास्थ विघ्नतामिश्रम् शूर्पकर्णमुपास्महे Dam da dam da da dam da dam, dim da dim da da dim da dim. Dam da dam da da dam da dam, dim da dim da da dim da dim. Dan dan dam dan 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 da din 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 din. Kadig da ga da ga da ga da dig da ga tom da ga da digina tom da ga da digina tom da ga da digina tom. Pani paraku girvani paraku. वीणा विमोहन पाणी पराकु वाणी पराकु गिर्वाणी पराकु वीणा विमोहन पाणी पराकु संगीत साहित्य नाट्यादि सौहित्य जगति पालिंचेटी जननी पराकु वाणी पराकु गिर्वाणी पराकु वीणा विमोहन पाणी पराकु वाणी पराकु गिर्वाणी पराकु वीणा विमोहन पाणी पराकु वाणी पराकु गिर्वाणी पराकु वीणा विमोहन पाणी पराकु गळमुललोरवलिंచి మా పదములలో నినదించి మముదయ చూడువాణి మముదరి చేర్చువాణి దివాణి అలివేణి మృదుపా
today is Amba Prarthana. Kuchipudi Bhagavatas had a customary prayer song. They also used to sing Amba Bajami. As one travels from one place to another, there was a spiritual mantra that couldn't be as per the stipulations. This item will be followed by Rajashri Shabdam, which is set to Raga Mohana and Tada Adi. This is in praise of the king Tulaja Rajendra. Tadim, tatadinda, tadim, tatadinda, tadim dam, tatadim dam, tadik takata, takata 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 hitakutam, hitakutam, hitalan, hitalan kutam, tajamikita takata, tajamikita takata, hitalan, hitalan kutam, takata takata jam takata takata hitalan, hitalan kutam, kata tadim dam, tatadim dam.
Namaskaram. I'm Sanjana Prasad BK. I've been learning Kuchipudi from past 10 years under the guidance of Guru Srimati Rajashri Holla. It is my pleasure to be a part of Natya Saraswati Dance Academy run by Dr. Saraswati for this Dasara festival. Swarajati, Talam, Adi. Composer Veerabhadraya. Lyrics contributed by Lakshman Ragde and S. Govindaswamy. Swarajati is ascertained as one which is a combination of Swara and Jati. It has different and quite separate structures or patterns. Usually, the lyrics of Swarajati are normally devotional. At sometimes they contain descriptions of heroic deeds.
I would like to thank Natya Saraswati Dance Academy for giving me such a wonderful opportunity to showcase my talent. Thank you.
Thank you.